Так, шановні колеги, я думаю, що ми будемо вже розпочинати. Зараз вже 11:47, тобто ті, хто будуть ще під'єднуватися, ми будемо їх під'єднувати, але вважаю, що можна вже розпочинати нашу з вами роботу. Передусім, я хотіла би привітати всіх присутніх, подякувати за те, що попри те, що ми перебуваємо зараз в дещо таких складних умовах, все ж ви знайшли не тільки час, не тільки бажання, не тільки можливість приєднатися до нашої сьогоднішньої конференції, але й підготувати виступи, налаштувати себе на позитив для того, щоб взяти участь в третій міжнародній конференції «Історія, теорія та методологія навчання». Зараз я хочу надати слово ректору Криворізького державного педагогічного університету, професору Шрамку Ярославу Владиславовичу, для привітання, ну і для відкриття, власне, нашого наукового заходу. Будь ласка, Ярослав Владиславович, вам слово. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, учасники конференції. Я також хочу приєднатися до слів Віти Анатоліївни щодо того, що особливо важливо і прикметно, що ми проводимо цю конференцію, незважаючи на такий складний час, який зараз переживає вся наша країна, весь наш народ, і також і наш університет, і інші заклади вищої освіти України. І ми розуміємо, що в умовах агресії Російської Федерації, можливо, навіть і виникали такі думки щодо, а чи недоречно, доцільно, можливо, перенести конференцію якось на інший час. Але все ж таки ми, порадившись і осмисливши весь комплекс, який виникає в зв'язку з цим, все ж таки дійшли думки, що важливо нам демонструвати, що незважаючи на те, що агресор і навіть і навпаки, враховуючи це, що одним із завдань Російської Федерації є максимально, ну, вони так, загальне їх завдання знищити Україну як таку, а якщо це вже не вийде, то максимально нашкодити, максимально зруйнувати ті наші процеси, ті наші і освітні, і наукові, нашу діяльність, і щоб все ж таки і для нашої спільноти, і взагалі для загалу продемонструвати, що ні, ці всі плани, вони не мають права на втілення, і вони будуть ну, фактично знешкоджені, і як і загалом наш ворог отримає поразку. Тому я також дуже вдячний і організаторам, нашому організаційному комітету, і Сергію Олексійовичу, Віта Анатоліївна, за те, що ми цю роботу продовжили, так мобілізувались і довели до такої стадії, що зараз ми вже і проводимо цю конференцію. Всі необхідні рецензувальні процедури було витримано на високому належному рівні. І це тим більше важливо, що ця конференція – це вже наша така традиційна конференція, можна сказати, вже третя, і вона для нас перетворюється на таку фірмову нашу конференцію, оскільки вона присвячена саме центру методологічному і науковому, на якому сконцентрований наш університет. Тобто це історія, теорія та методологія навчання. Тому я вдячний всім учасникам конференції за те, що надали гарні доповіді, статті, організаторам, знову ж таки, рецензентам, які забезпечили рецензування. І я думаю, що
наша ця робота буде продовжувати ще більш активно і буде сприяти загальному такому науковому розвитку як нашого університету, так і загалом розвитку науки і освіти в нашій країні. Тому я всіх вітаю з цією подією. Знову ж таки, дякую. І, як зазначила Віта Анатоліївна, оголошую конференцію відкритою. Бажаю всім успіхів творчих, наукових, і наснаги, і досягнень, і нам всім гарного і дуже плідного спілкування. Я думаю, що Україна переможе, всі ми переможемо і будемо надалі будувати нашу державу в сім'ї європейських народів. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Ярослав Владиславович. Ну, я думаю, що ми тепер можемо приступати вже до роботи в межах відкритої третьої міжнародної конференції «Історія, теорія та методологія навчання». В нашій конференції беруть участь багато учасників, і сьогодні, ну, власне, ті, хто приєдналися, це лише частина з усього переліку, тому що географія наших авторів дуже широка, і вона включає, звісно, ті регіони, які сьогодні перебувають у зоні воєнних дій, військових дій, це регіони окуповані, і на превеликий жаль, дехто, можливо, не зможе під'єднатися, але принаймні ті, хто сьогодні долучився з різних регіонів, не тільки України, а я так думаю, що і Європи в цілому, ми матимемо можливість поспілкуватися щодо тих проблем, які є сьогодні актуальні в науці, і більше того, ми зможемо просто викласти ті результати досліджень, над якими ми працювали упродовж року. Я прошу всіх наших колег, які будуть сьогодні виступати, щоб вони дотримувалися регламенту, тому що ви знаєте, у нас дуже щільний такий графік. Тобто ті люди, які мають можливість і хочуть поставити питання, ви заздалегідь їх, будь ласка, заготовте, щоб не витрачати час на формулювання, вони мають бути стислими, так само, як і відповіді доповідачів. Я зараз запрошую до виступу. Можливо, справа в тому, що у нас доповідач є вказаний в програмі, але, ну, принаймні, я не бачу, наприклад, першого доповідача, це Василь Федорець. Доброго дня. Доброго дня. Так, пані Оксано. Дякую вам. Виступаєте ви, так? Василь Федорець, він приєднується, але не встигають, щось з нього там не завантажується, тому що ми не разом, на жаль, тут. Я зрозуміла. А зараз виступати будете ви, чи ми почекаємо, пізніше він виступить? Я маю внести якісь зміни до програми. Відео є, можливо, він лише буде відповідати на питання. А от він є вже, все добре. Вже є, так, добре. Дякую. Отже, ми запрошуємо до доповіді пана Василя. В принципі, там колектив авторів працював над цією доповіддю. Це і Оксана Клочко, яку ми тільки що чули, Державний педагогічний університет, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, це і Тамара Троїцька, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, це і Василь Каплінський, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ну і, власне, той, хто доповідає сьогодні, Василь Федорець, і це Вінницька академія неперервної освіти. Отже, пане Василю, вам слово, будь ласка, представте вашу доповідь. Higher education students. The authors of the study are Оксана Віталіївна Клочко, Василь Миколаївич Федорець, Олександр Васильович Граф, Тамара Сергіївна Троїцька and Василь Васильович Каплінський.
direction that is correlated with the goals of sustainable development. In particular, the fourth quality education emphasizes industrialization, innovation, and infrastructure. In this study, consideration of the development of environmental consciousnesses from anthropological and value positions determines the need for its understanding in the framework of anthropology and the psychology of everyday life. As such, which a manifestation of the socio-cultural and communicative nature of knowledge of specifics of anthropologic synthesis and necessary cognitive and value prerequisite for the development of systematical anthropologic educational strategies. As thus, I met as the formulation of environmental awareness and the greening of education and social culture sphere. The purpose of the study, modeling of ecophobic tendencies of consciousness of higher education students. The following methods were used in the study: environmental, anthropological, cultural applied, ecological, anthropological, and pedagogical concept, sustainable development, bridging new humanism, the doctrine of functional system of another, human nature, observation of the full extent, news, governing care of oneself, integrated by using the methods of mathematical and computer modeling and political and ecological concepts, a model of archaic ecophobic intentions and values. This model is also formed of the basis of the application of the direct critical test, ecophobic consciousness of the industrial era. This model is the basis for the formation of ecophobic educational strategies. This slide presents the direct control test, ecophobic consciousness in the industrial era. The mini questionnaire consists of 5 questions. The scheme. Conceptual scheme of the semantic structure of the direct critical test, ecophobic consciousness of the industrial era, number 1, 2, 3, 4, 5 in the figure indicates the questions number in the test. The structure of test questions with the formation of 10 hierarchy correlates with the concept of pyramids of needs. Hierarchical model of human needs are Maslow. According to this concept, Maslow is our test. The first two questions number 1, number 2, reflect the psychological needs underlying the pyramid. The fourth and fifth questions, number 4 and number 5, illustrate the needs for security. The third, number 3 question corresponds to the need for belonging, friendship, love, communication. Defining in this methodology is that ecophobic tendencies represent in the format of the model are the basis for the development of ecophilic strategies. Consider the development model of archaic ecophobic intentions and values, which is formed on the basis of analysis and interpretation of the result of the critical test, ecophobic consciousness of the industrial era. This test reflects ecophobic and ecophilic intentions and the corresponding value and anti-values. This model has several successive layers in this consists of a core and 2 layers. 1 layer, vital anthropological core. 2 layers, pathological system of ecophobic transformation of consciousness. 3 layer, ecophobic consciousness, ecophobic intentions and values, and ecophobic cultural tendencies. The core vital anthropological layer of this model reflects the basic written intentions and values and accordingly is formed by 3 components. 1 component individual security and potential, 2 components full security, individual and collective, 3 components collectivism, collective security. We
call this new class vita anthropological because in this vitality of man and human nature are reveled in the corresponding aspirations. Using digital technologies, we can present the model of higher categoric intentions and goals in an expanded way, presenting its quantitative characteristics. Therefore, this model also includes the following digital models. One model is matrix and concept of determining acrophobic and intentions and goals. And three scales that reflect two models, plastic models of acrophobic intentions and goals. The digital components were developed as a result of experimental research. As a study, in order to determine acrophobic intentions and build the above digital models, the theoretical hypothesis of acrophobic consciousness of the industrial age was this was the scheme, structural and logical scheme of formation of acrophilic strategies. Matrix of consent for determining acrophobic intentions and values, and three scales that reflect them. This matrix is formed by conducting expert assessments to determine the significance values of each variation of the federalist consciousness for the consciousness of the industrial. It's a system of base orbital intentions and human values which include 1. Individual security and potential, 2. Food security, individual and collective, 3. Collectivism, socialism, and collective security. The authors of the article and industry experts were part of the formation of policies. We take into account and develop acrophilic educational strategies. What's the model of acrophobic intention and goals? In summary, we note that this model can be presented in the format of three leading trends. One trend, acrophilic, this cluster 0, 65%. Two trends, acrophobic is 27%. This cluster 2, 12%, and cluster 3, 15%. And trend number 3, environmentally indifferent, this 10%. The quantitative distribution of acrophobic and acrophilic tendencies, intention and values presented in cluster model indicates to the others the significant influence of acrophobic tendencies which are almost certain. The scheme represents structure and logical of transformation of acrophobic tendencies and values and divides into acrophilic educational strategies under the influence of education and culture. The development of acrophilic educational strategies is based on the use of digital models and ecological and bio understanding of man and his consciousness and multidimensional anthropological, social, and cultural. The components of the experimental study was a survey of students of higher education institutions to develop the pedagogical score, mini-questionnaire test, acrophobic consciousness of the industrial group. Based on the application of the digital models and other concepts and approaches, three acrophilic educational strategies have been developed. The strategies are formed in relation of the three basic vital intention and values: individual security and potential, food security, individual and collective, collectivism and collective security, and acrophobic tendencies determined by this test that correspond to them. There are the following strategies: synergetic strategies of personal security, those care for the S, strategy of harmonization of need based on the care of this, a strategy of harmonization of humanist interaction.
subject analysis can have a systematic defining and dominant influence. Movement of the best of digital models and ecological towards anthropological and humanitarian approaches and concepts, ecophilic educational strategies represent a competence-oriented intellectual value activity system of influences. The development of educational ecophilic strategies based on digital models contributes to the realization of sustainable development goals through the formation of a new ecologically oriented person, Homo ecologicus, and contributing future of which is ecophilic consciousness. Дякую. Будь ласка, можливо, є які запитання, прошу їх ставити під час доповіді. Зі звуком трошки було не дуже добре, але я сподіваюся, що вирівняється ситуація надалі. Отже, будь ласка, в кого є питання? Нема питань? Ну, начебто немає запитань, так? Але, можливо, ще з'являться. У нас, власне, після ще одна доповідь буде, ну, і після неї, можливо, виникнуть запитання, то ви зможете, власне, їх сформулювати. Отже, наступна доповідь, знову ж група авторів. Це Василь Федорець, Вінницька академія неперервної освіти, Оксана Клочко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Це, знову ж таки, представники, наскільки розумію, Вінницької академії безперервної освіти і Вінницького національного технічного університету, пані Клочко та Іваниця. Будь ласка, доповідач у нас знову ж заявлено Василь Федорець, але я так думаю, що це будуть відповіді на запитання. Будь ласка, формулюйте їх вже під час самої доповіді. Отже, будь ласка, вам слово. Dear colleagues, dear conference organizers, thank you for the opportunity to present the report. Dear colleagues, we bring to your attention a report on the topic methodological aspects of revealing the metacognitive potential of a teacher in the context of the development of his health-preserving competence. The authors of the study are Василь Миколаївич Федорець, Оксана Віталіївна Клочко, Віталій Іванович Клочко, Тетяна Іванівна Бережна, and Галина Афанасьевна Іваниця. Metacognitive strategies are an important aspect of the health-preserving competence of a physical education teacher. Metacognitive strategies as a teacher's mental tool are aimed at maintaining health both at rest and during exercise. This, together with the importance of metacognitive strategies of the physical education teacher for the preservation of life and health of students of the cognitive condition of physical activity represents this problem as relevant. The purpose of the study: improving the methodology and techniques for the development of metacognitive strategies in postgraduate education as an important aspect of health competence physical education teachers. The study was conducted on the basis of assisted methods and approaches, the main of which were metacognitive methodology of archetypal pedagogy, archetypal psychological competence theology. We used narrative, holistic, philosophical, epistemological, transdisciplinary, primitive approaches and analysis of scientific literature. We developed the two questionnaires. Questionnaire number 1, analysis of simplifying health-preserving metacognitive strategies and interpretation. And questionnaire number 2,
understanding health preserving metacognitive strategies. To develop and manifest the metacognitive abilities of the teacher. We present the concept of logos of health preserving competence as a part of the cognitive components of this competence. To actualize the personal professional factor of the teacher's professional activities based on the interaction of the atypical and partly emotional sphere. We develop the concept of needs of health preserving competence as part of the personal existential component of his competence. For the development of metacognitive strategies, we have developed and applied methods of actualization of metacognitive abilities and archetypical measurement and consciousness to improve the health preserving competence of a physical education teacher. During the development of this technique for competence was violated in its best. This methodology is based on the integration of such components with book scheme 1. Logos of health preserving competence of physical education teachers, myths of health preserving competence of physical education teachers, determining health preserving strategies and metacognitive semantic context. Please look scheme 2. Conceptual and structural scheme of consolidation and implementation health preserving competence through the formation of health preserving discoveries and narratives of health source, the integrative facts of myths and logos of health preserving competence of physical education teachers. Consider the results of a study conducted in 2017-2018. 816 physical education teachers were invited to the study. The experimental group consisted of 400 members. The study was implemented in 9 institutions of higher education in Ukraine. Graphical representation of test results with book graphs number 1, test results of physical education teachers using questionnaire number 1. Analysis of reducing health preserving metacognitive strategies and interpretation. Before and after the implementation of the methods of actualization of metacognitive abilities and archetypical measurement of consciousness to improve the health preserving competence of physical education teacher. Google on the graphs indicates the result of the study before the implementation of these methods and after the implementation of these methods. Please look graph number 2. Figure number 1. Graphical representation of test results of education teachers using questionnaire number 2. Understand health preserving metacognitive strategies. Before and after the implementation of the methods of actualization of metacognitive abilities and typical measurement of consciousness to improve the health preserving components of physical education teaching. We consider metacognitive strategies as an important aspect of health competence of physical education teaching. In pedagogical practice, in the conditions of postgraduate education, we apply the development of special tools, development of health preserving competence as a teacher of physical culture. These special tools include the trained and tested methods of actualization of metacognitive abilities and archetypical measurement of consciousness to increase the health preserving competence of physical education teacher. Each purpose, therefore, updates the metacognitive strategies of the teacher. The logo of health preserving competence of physical education teachers is represented as a professionally oriented metacognitive sphere of a teacher. To study methods of integrative use of metacognitive and ethical phenomena to improve the health competence of physical education teachers. Two questionnaires were used to study the metacognitive strategies of physical education teachers. We
virtuous had an axiological budget and the doctrinal institutionality. The issues highlight the role of humanism and currently as the definition of the real modern Ukraine, central trends and immigration reform. The Coxon test was used to process the test knowledge. The positive dynamics of learning outcomes aimed at updating the goals of cognitive strategies in Так, дякую. Шановні колеги, можливо, в кого й будуть питання до доповідача і до авторів. Ну, якщо дозволите, в мене є таке запитання. Скажіть, будь ласка, та методологія, яку ви, власне, вивчали і використовували при дослідженні, вона, ну, власне, ви брали до уваги вчителів фізичного виховання. А чи можна говорити, наприклад, про використання цього досвіду, але не по відношенню до вчителів фізичного виховання, ну, а, скажімо, вчителів біології, адже для будь-якого вчителя, власне, важливі питання компетентності, здоров'язберігаючої компетентності, їх розвитку, формування і розвитку. Чи можна екстраполювати ті матеріали, які ви підготували, той курс, який ви підготували, саме на студентів інших спеціальностей, які дотичні до здоров'язберігаючих технологій і формування компетентності? Будь ласка. Дуже дякую за запитання. Так, можна, хоча це первинно це формувалося суто спеціально під специфіку вчителя фізичної культури, але бачите, специфіка вчителів основ здоров'я, вчителів біології, вона є дуже близька. Можна сказати, навіть близька до вчителів біології. Це, до речі, те, що стосується першої доповіді, навіть більше, і для вчителів екології це напряму стосується. Тому ми, скажімо так, спеціально розробляємо цей напрям під вчителів фізичної культури, але ми його адаптуємо і в майбутньому плануємо там внести певні, скажімо так, зміни до опрацювання, дещо забрати, дещо додати, переформатувати, тому що компетентність інша, і відповідно використати це можна і для вчителів вказаних спеціальностей. Це біології, екології, основ здоров'я і деяких інших. Тому що тут, наприклад, якщо ми говоримо про дану конкретну вже проблематику, яка стосується взагалі метакогнітивних стратегій, це можна використати взагалі для всіх вчителів, просто з певними змінами, тому що, на нашу думку, проблема метакогнітивності, а виділяють автори певні метакогнітивну компетентність навіть. Беремо просто компонент, не компонент, а, скажімо так, це входить в склад компоненту інтелектуального або когнітивного в нашій системі. Справа в тому, що взагалі в багатьох, скажімо так, посттоталітарних суспільствах проблема метакогнітивності, тому що рішення приймалися керівництвом, вищим, нижчим, ким завгодно. Якраз метакогнітивність – це перш за все вміння ставити цілі. Це те, що зв'язано з критичним мисленням, зворотнім зв'язком, з рефлексією, тільки на певному вищому рівні. Звичайно, деяким людям це дається від природи. Певні науки сприяють розвитку метакогнітивної свідомості, скажімо так, це, перш за все, мовлення, це математика, скажімо, такі науки аналітичні. Але разом з тим проблема стратегій, вона залишається. Багато людей часто навіть видатних, приймаючи рішення, керуються дуже якимись спрощеними моделями. От якраз метакогнітивний підхід, він дає нам розуміння реальності як цілісності, як складної системи, багатомірної. Тому ось разом з метакогнітивним підходом ми впроваджуємо ідею системного цілісного бачення світу. Ну, а це, звичайно, свідомість, перш за все, яка зв'язана з гуманітарною сферою. Тобто формування цілісного світу, до якого треба ставитись делікатно. Навіть ці проблеми, які сталися, не проблема, а біда, катастрофа військова, це також проблема метакогнітивного мислення тих керівників, які знаходяться наших противників. Ми думали, що моделі були дуже спрощені, результат вийшов з точністю до навпаки. Надіємося, він і далі буде такий негативний. Тому ну, це так в загальному. Дякую за запитання.
Дякую за відповідь. Ну, власне, цей шлях у вас перша доповідь, коли була, там була така схема, де від екофобії до екофілії шлях продемонстровано було. Чомусь, вибачте, чомусь не чути. Мікрофон, Віта, пані Віта, мікрофон. Я перепрошую. Я хотіла зауважити, дякую, що справа в тому, що метакогнітивні ваше бачення, воно було продемонстровано ще в першій доповіді, де йшлося від шляху від екофобії до екофілії, так? Ну, так само і у другій доповіді ці. Знову проблеми з мікрофоном. Так. Дякую за відповідь і дякую за доповіді. Зараз, будь ласка, Сергій Олексійович, у вас є питання, я так розумію, ви Дякую. сигналізуєте. Будь ласка, вам слово. Дякую. Я вітаю усіх. Хочу звернути увагу, що цього року ми дійсно на конференції на перше місце поставили українську мову. Ми планували розпочати з англомовного, німецькомовного привітання тощо, але через поточні обставини це змінили. Ну, я вважаю, що в нас дійсно міжнародна конференція, але давайте вона в Україні, вона в Кривому Розі. І, Василю Миколаївичу, конкретно тоді українською, з вашого дозволу, запитання до вас. Найперше, у вашому опитувальнику, це результати опитування, які демонструвалися на рисунку 4, показані дані за 18-19 рік. Наступний рисунок, відповідне порівняння, не вказано за який рік. А це є дуже суттєвим, адже в нас з березня 2020 року ми знаходимося у режимі безперервних проблем. Тому два запитання. Рисунок 5 відповідав якому часовому періоду? До карантинному чи після карантинному? Це перше запитання. Тоді, з вашого дозволу, відповідь, і я надам друге. Так, дякую за запитання. Ви там просто, видно, не встигли вказати. Це все зроблено, це цілісне дослідження в один період зроблено. Тобто це просто ми не вказали. Дякую вам за підказку, ми маємо це уточнити. Дякую, Василю Миколаївичу. І наступне запитання. Чи досліджувалось вами у відповідний карантинний період, коли форми та методи роботи із відповідними майбутніми вчителями змінилися, чи не відбулося статистично значущих змін у рівні сформованості відповідної компетентності, які пов'язані з використаними формами? Ми проводили деякий аспект, тобто такі, поки що ми їх не озвучуємо, не публікуємо, деякі дослідження проводилися. Певні зміни є, але незначні. По крайній мірі, ми більше орієнтувалися на дуже такі конкретні питання, які, на нашу думку, скажімо так, не мали би впливу, на які, як би сказати, навіть тотальні такі проблеми, як карантин, мало впливають. Тому що більша частина цих проблем, які стосуються здоров'я, екофобії, це є глибинні буттєві проблеми, а карантин, війна і інші катастрофи – це теж глибинні буттєві проблеми. Вони просто допомагають їх краще, на жаль, актуалізувати в особистості. Тому, скажімо так, на нашу думку, з того, що ми ще скажімо, плануємо це опублікувати з часом, але на нашу думку, якихось якісних змін немає. Просто не бачу. Тим більше, тут ще одна проблема. Війна наклала свій відбиток, і вже на ту проблему карантину вона вже стала, воно вже змішалося, воно вже стало зовсім, набуло іншої якості взагалі, можна сказати, якщо ми говоримо вже про даний період. Під час війни ми не проводили ще таких досліджень. Дякую, Василю Миколаївичу. І останнє без номеру запитання, я ж сказав, що буде два, без номеру. Принаймні на поточний момент у європейській рамці компетенцій саме для навчання протягом життя тощо, здоров'я-збережувальна компетентність є ключовою компетентністю. Ви виділяєте відповідну компетентність саме для вчителя фізичного
основ виховання, основ здоров'я тощо. Якщо можна, яка ключова відмінність між відповідною ключовою компетентністю та професійною компетентністю з однаковою назвою «здоров'я збережувальна»? Дякую. Так, дуже дякую. Дивіться, стосовно вчителів фізичної культури, здоров'язбережувальна, вона наближається до їхньої фахової компетентності. Вона дуже близько стоїть. Або по-іншому скажемо, фахова компетентність в роботі вчителя фізичної культури не може бути реалізована без здоров'язбережувальної. Тому навіть ми там прописуємо такий певний зв'язок, де вони пересікаються, як накладаються. Якщо ми говоримо про вчителя основ здоров'я, то здоров'язбережувальна компетентність, вона співпадає з фаховою частково. Але тут ще є такий важливий аспект. В здоров'язбережувальній компетентності взагалі ми виділяємо поки що аспект, називається компетентність власного здоров'язбереження. Тобто, що вчитель зберігає сам своє здоров'я. А якщо ми говоримо про вчителя фізичної культури і вчителя основ здоров'я, наприклад, то ці вчителі, крім того всього, на основі здоров'язбережувальної і фахової компетентності формують ще компетентність власного здоров'язбереження дітей, про що мало говорить. Просто там збереження здоров'я, здоровий спосіб життя, там мало вести здоровий спосіб життя. Ще потрібно компетентним бути в плані власного здоров'язбереження. І є робота, скажімо так, ми з цим автором співпрацюємо. Жара Ганна Іванівна, вона захистила докторську якраз дисертацію по компетентності, по формуванню компетентності власного здоров'язбереження вчителя. Тому, бачите, от сама компетентність здоров'язбереження є цінність в тому, що вона, на нашу думку, має формувати компетентність власного здоров'язбереження, а не просто давати здоровий спосіб життя. Це туди ходи, туди не ходи, там отакі спрощені якісь речі. Тому це цікавий такий підхід. Тому, скажімо так, якщо ми говоримо про адаптацію даної освітньої програми для вчителів основ здоров'я, то ми її переробляємо, причому досить тотально. Тобто по змісту вона змінюється, але по подачі матеріалу, по структуруванні, по наповненню деяких тем, воно вже буде досить інше. Дякуємо, Василю Миколаївичу. Можливо, ще питання можна у чаті, можна голосом. Будь ласка, шановні колеги. Ну, питань начебто немає, ні в чаті ніхто руку не піднімає, тому якщо вони будуть виникати, будь ласка, записуйте, у нас, можливо, буде ще час до цього якось підійти, повернутися. Отже, шановні колеги, дякую за доповідь, дякую за відповіді, дякую за запитання також тим, хто їх поставив. До виступу запрошується Оксана Кравченко, університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, з доповіддю на тему «To the origins of social education in Ukraine, humanism or proletarian expedience». Будь ласка, вам слово. Співавтор Наталія Дічик, це Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Будь ласка, вам слово. The topic of the presentation is To the Origins of Social Education in Ukraine, the 1920s, Humanism or Proletarian Expediency. Turning to the history of the formation of the phenomenon of social education, hereinafter referred to as soцвих in Ukraine, it is necessary not to miss the main factor that gave rise to it, the collapse of the Russian Empire, whose part Ukraine was. The establishment of Soviet power on the lands of Ukraine took place in difficult conditions of civil war, instability of power, material deprivation, and economic decline. Despite this, the Ukrainian Bolsheviks declared a difficult for realization task to fundamentally change all the political, economic, and cultural institutions of the previous imperial power that implied the creation of a new socialist in spirit educational system. It was based on the idea of replacing the upbringing of the younger generation in a semi-patriarchal family and school with social upbringing. It meant the upbringing in collectivistic ideology oriented towards the interests of the working class. Until the middle 1920s, the issue of the dying out institutions of family and school in their original forms in the proletarian state was being actively debated. However, the traditional approach to the important role of the family in the upbringing of the child prevailed.
We'd like to emphasize that in 1918-1922, the socio-cultural in Ukraine was simultaneous, a means of protection of a child and included education, upbringing, providing food and clothing for children and adolescents who suffered the consequences of war. There are several reasons for investigating this phenomenon. Firstly, in order to spread knowledge about the historical and cultural processes in Ukraine, as the educational sphere is a vivid reflection of the nation's image and intellectual history of the country. Secondly, on the basis of a discursive analysis of authentic sources and documents of the 1920s to reveal the presence in the history of the Ukrainian education such a phenomenon as socio-cultural, having no analogues in the world history of pedagogy. Authorities proclaimed the necessity to cover all over the child population of Ukraine with possible social care, elementary education, despite the extremely difficult post-war social and economic circumstances. It was proclaimed as the task of the authorities at the level of state-approved laws and regulations. Thirdly, the studied phenomenon socio-cultural concerned the origins of those processes in education that are defined as humanistic. Let's remember, experimental studies of the child's nature began only from the second half of the 19th century, and the historical and genetic reconstruction of the phenomenon socio-cultural at the same time makes it possible to reflect the movement of humanistic ideas and their practical realizations. The urgency of introducing the system of revolutionary activities in Ukraine education in the context of social protection of children was due primarily to the socio-economic consequences of the First World War and Civil War, such as destruction of families, famine, devastation. As a result, numerous orphans and half-orphans from poor families, refugees without shelter, that is, a large number of homeless and neglected children in need of help and protection appeared. In the 1920s, penal facilities for juvenile delinquents were changed to educational and labor institutions, labor colonies or labor communes. Some of them were open-type facilities, but most of them were closed-type ones. Alexander Makarenko became one of the founders of the Soviet penitentiary pedagogy. The activity of Ukrainian pedagogical state institutions, which first of all cared for the primary differentiation of the child population on the basis of its examination and identification of children with normal and abnormal development, also involved the purposeful development of medical and pedagogical support, protection and laying the foundations of scientific and pedagogical study of abnormal children, contributing to the formation of the domestic branch of pedagogy, making recommendations on organizing education and socialization adequate to the peculiarities of the development and opportunities of children and adolescents, etc. In the 1920s, economic disruption and drought, famine, epidemics, and difficult political situation exacerbated the problems of homelessness and caused a significant increase in juvenile delinquency. There were about 1 million orphans and street children in Ukraine in 1922-1924. Individualized vectors of life, organization, and teaching children. So, normal children should have attended a children's home boarding school, a daytime children's home, a general 7 years labor school, a kindergarten, juvenile offenders against the law. Later, the homeless children who committed minor offenses in order to somehow survive had to attend the main orphanage, an auxiliary orphanage, labor colony, labor home for girls. Children with developmental defects were sent to the main orphanage. It seems undeniable that the declared approach meant taking into account the diversity of children's characteristics and ensuring social interests of children and adolescents in established educational institutions. Planning to reach the child with social and educational influence, the organizers of the Soviet educational system considered that meeting the diversity of the vital needs of children is the goal of the educational process. Therefore, the idea reflected in the declaration of the PCE of the social education of children that care should be provided to all children, included the sick, defective juvenile offenders, and all groups of children in need of a special educational approach, became crucial.
At the same time, the organizational, medical, and pedagogically reasonable foundations were laid in the 1920s to ensure individualization in the education and take care of various categories of children, although in the spirit of proletarian collectivism. We are convinced the reflection on educational past is never finished. Hi, dear guests. Дякую за доповідь. Будь ласка, в кого є які запитання до доповідача? Немає запитань, не бачу я піднятих рук. Тож дякую ще раз доповідачам і авторам цієї роботи. І до доповіді наступної запрошується колектив з Уманського державного педагогічного університету Оксана Кравченко, Тетяна Кочубей та Антоніна Журба. Доповідь на тему New Educational Space in New Ukrainian School. Будь ласка, вам слово. Я так розумію, Антоніна Журба буде доповідати. Будь ласка. Hi, dear guests. I would like to present you some aspects about new educational space in new Ukrainian school. One of the main conceptual principles of reform within the new Ukrainian school is the creation of a modern educational environment that will promote creative development and students' motivation to learn. Not only curricula and teaching aids are changing, but also the organization and design of the educational space. The students' place should be single and comfortable, and the educational space of schools should be divided into thematic zones, places for games and recreation. Due to the fact that the share of project, team and group activities during classes will increase in the new Ukrainian school, the options for organizing the study space in classrooms are also diversifying. The main document that determined how to arrange the educational space in such school are special guidelines for the organization of educational space of the new Ukrainian school, approved by the order of the Ministry of Education and Science. Educational space of school contains educational, developmental, pedagogical spaces. It is a complex formation consisting of the educational space of each student, each teacher, each parent, etc. Educational space is built around the individual because only it is inherent in the activities through which the learning environment is mastered. Since the new Ukrainian school works on basis of the personality-oriented model of education, takes into account the rights of the child, his abilities, needs, and interests, the educational space must meet these criteria. In addition to the classic options for organizing the learning space in the classroom, for example, mobile workplaces are used, which are easy to transform for group work. The organization of educational space of classroom requires extensive use of new information technologies, multimedia teaching aids, updating training equipment. All these will be done through the organization of 8 centers. The Center of Educational and Cognitive Activities with appropriate furniture, variable thematic centers where boards, flip charts, stands are placed, game center equipped with board games equipment for mobile games, center for artistic and creative activities with shelves for storing accessories, a wildlife corner, a recreation area with carpet for sitting and playing, chairs, armchairs, children's class library, a teacher's office equipped with a table, chair, computers, cabinets for storing didactic materials, etc. The Ministry of Education and Science recommends that school use general purpose equipment which is manufactured in accordance with current standards in Ukraine and meets certain requirements, such as ergonomics, safety, shape and size, strength, weight, color, aesthetics. Another in-depth support for changes in the organization of primary school education was the agreement between the Ministry of Education and Science and the Legal Foundation. About 17,000 schools received a set of 6 bricks and Lego playbox per class. Lego is not just a toy, it is an extremely effective learning material.
These kits can be used for integrate learning, reading, math, exploratory project activities, games, and physical education as a tool in the work of a practical psychologist. For example, in Canada, teachers of elementary school organize educational process in so-called learning centers. A learning center is a specially designed area in the classroom that enables students to practice, collaborate, communicate, create, and enhance their learning. Learning centers are supplied with books, art materials, and other instructional tools. The essential elements of learning centers are flexibility, adaptability, and response to children's needs in a safe, comfortable, and supportive environment. In Canadian schools, we can find such centers as working at the teacher's desk with the teacher, to play a game on computers, to work with an assistant in notebooks, body reading, independent work, or work with words. The main advantage of learning centers is that they transform classes into engaging, active learning experience. There are many ways to organize learning centers, and teachers can make changes to the centers throughout the year. The number of centers may depend on the curriculum goals, the activities prepared by the teacher, the number of students, and the size of the classroom. A lot of teachers use this strategy daily. Some found it helpful to have specific learning center days. Modern educational space is based on a combination of two main principles: flexibility and stability. Flexible organization allows you to quickly change the space depending on the needs of the educational process to implement various forms of work. Stability ensures continuity of the process, consistency of perception and activity, maintains order in space, and controllability in work. The most noticeable and important factor in the artistic decision of the class is color. It creates an emotional atmosphere, models the mood, promotes learning activities, or conversely interferes with and demotivates. The work of the teacher also has many opportunities to create a harmonious space. Seasonal or holiday decorations should not be abused. You can decorate the classroom for the holiday, but no holiday lasts for several weeks. Permanent elements of work design, for example, classroom corner, don't have to take up much space and constantly catch the eye of the students. An important condition for creating a harmonious educational environment is the creation of so-called class rules. In a handbook for classroom management that works by Robert Mazzano, we can find some important tips for the safe use of materials and equipment in the classroom. They describe main rules for primary grades: be prepared every day. Bring a pencil or a pen to a class, for example, or bring your textbook to class each day. If you forget your materials, remember the borrowing rules, and many others. When creating rules, teachers should pay attention to some tips. There should not be many rules, just from 3 to 6. They should be short, from 3 to 7 words. The rules must be specific and clear from the first reading. These should be statements. For example, always tell the truth. Negative phrases should be avoided, such as don't disturb others in class, don't run through corridors, and always use positive vocabulary. The topic class rules is not very interesting for children, so you need to be creative. Draw, cut, write, put together puzzles, glue, guess, watch videos, etc. The following lessons, for example, in Canadian elementary school, are devoted to discussion. What if a student breaks the rule? Or analysis of different school situations with teachers read short stories, watch comics, watch videos. When is it possible or impossible to interrupt teachers, students? How to be a good listener, and others. If the rules of the first graders are just 5 or 7, the routine is much more time and they need more attention. Routine is a daily action that has its own algorithm.
To prepare for class, to ask for a toilet, hand in notebooks, gather in the yard, go to the gym, and there are no consequences, only reminders and repetitions. Routines are not only discussed, why is it important, but also modeled. The teacher shows himself, the students show, the whole class does. Teachers usually talk a lot, but when it comes to routines or when they give students assignments, the instructions should be as clear, concise, and accurate as possible. For example, clean up, voice off, stack your chairs, eyes forward, line up, etc. The new educational space is a significant component of the modern educational environment. The interior and arrangement of classrooms are formed primarily for the development of students. Learning centers are efficient and effective means of engagement, cooperation, student-centered learning, and differentiated instructions. They are teaching strategies that benefit students and teachers by maximizing instructional opportunities and providing varied activities simultaneously. The school environment nourishes the students' learning experience. Everything from the aesthetic of school design to the emotional background is designed to create the conditions in which students will grow as individuals. Thank you for your attention. Дякую за цікаву доповідь. Я думаю, що у нас будуть питання щодо неї, ну, принаймні одне вже є. Будь ласка, Світлана Амеліна сформулювала в чаті. Дуже цікава доповідь. І питання: які ідеї канадського досвіду, на вашу думку, можуть бути доцільними для запровадження в Україні? Будь ласка. Доброго дня для всіх. Так. Канадський досвід взагалі досить цікавий тим, що канадська система освіти одна із найкращих в світі. І з того дослідження, що є на сьогодні, і про те, що сьогодні звучала доповідь, звичайно, наш інтерес поки що складає найбільше, це втілення в українську школу. Було би непогано провести такі експерименти, саме втілення роботи в навчальних центрах. Спілкуючись багато з колегами, йшла мова про те, що сьогодні в новій українській школі теж є поділ на навчальні центри, але мабуть, з досвіду вже того дослідженого канадського освітнього простору і взагалі побудови їхньої освітньої системи, хотілося б, мабуть, уточнити, що навчальні центри в Канаді – це трохи не те, що наше зонування в нашій новій українській школі, трошечки різні речі. Я поясню, чому. Ми створюємо, наша початкова школа, вчителі працюють над створенням поділу класу на зони, над створенням різноманітних таких осередків, де діти або навчальні реалізують певні моменти, або проводять вільний час. Якщо ми звернемося до канадського поділу на learning centers, їхні навчальні центри, це постійні осередки в класі, але вони мають виключно навчальний характер. Тобто там немає, наприклад, як у нас, зони для відпочинку, вона не належить до навчального центру. Зона така в класі є, але вона не належить до навчального центру. Да? І на слайді ви бачили, що ми виділяємо, які саме навчальні центри виділяє Канада. Вони виділяють, і, до речі, до цих роботи в цих центрах вчителі в Канаді ціленаправленно готують дітей. Тобто кожна тема, ну і, скажімо так, там взагалі система уроків протягом дня трошечки відрізняється від наших. Да? Ми сьогодні говоримо про те, що початкові класи, перший клас мають уроки протягом 30 хвилин, то в Канаді про 30 хвилин мова не йде. Вони заходять на мовну галузь, на грамотність, тобто навчають
навчаються мовної грамотності, навчаються математичної грамотності, і урок триває 1:30 у них. Тобто за цю 1:30 вони, кожна групка дітей міняє зону. Якщо їх 5 зон, то діти працюють з учителем, потім вони міняються, працюють з цієї ж теми за комп'ютером, потім вони міняються з цієї ж теми, працюють, наприклад, зі словами в зошитах, потім вони міняються і з цієї ж теми продовжують працювати з своїми однокласниками, там типу body reading, да, читання для друга, то що у нас є в щоденних 5, або асистент вчителя. Асистент вчителя присутній обов'язково. У нас, на жаль, ми сьогодні не можемо констатувати асистента вчителя, наявність його в кожному класі початкової школи. Тому саме втілення ось такого освітнього простору, поділ на постійно діючі навчальні центри, от цей момент було би цікаво, звичайно, втілити, спробувати принаймні втілювати в нашій початковій школі. Тому що, наскільки сьогодні я знаю, навіть щоденні 5 і щоденні 3, які зайшли в контексті НУШ, не завжди використовуються вчителями. Вони швидше використовуються не як постійний навчальний простір чи освітній, а просто як певний прийом або метод ведення того чи іншого уроку. Дякую за запитання. Дякую, пані Антоніно, дякую, пані Світлано. Скажіть, будь ласка, в мене, якщо дозволите, в мене є таке питання до вас. Ну, я зрозуміла, що до освітнього, педагогічного та розвиткового, так би мовити, поділу, так? Тобто, в залежності від мети виділяються такі зони саме в межах цього навчального центру. Ну, власне, ви говорили про структурування, вони невідповідні в Україні і в Канаді. А от що стосується, ну, скажімо, технічного забезпечення, я знаю, що наскільки ми пам'ятаємо, в останні декілька років дуже багато коштів спрямовувалося саме на те, щоб технічно оснастити нову українську школу, ну, щоб вона була забезпечена тими речами, які необхідні за концепцією НУШ. Наскільки це було, власне, виконано і наскільки це відповідає тим технічним можливостям, які є в Канаді? Це по-перше. І по-друге, ну я собі дуже погано уявляю, як можна у початковій школі обійтися без don't. Ну, тобто не робіть, не бігайте, не кричіть. Які формулювання, власне, заміщають цю відсутність don't? Дякую вам за запитання. Перша частина, що стосовно простору. Звичайно, Канада, ну, ми говоримо про позитивний досвід, да? Ми не будемо говорити про ті там райони віддалені, провінції, які теж можуть мати свої певні проблеми економічного характеру тощо. Якщо говорити про позитивний досвід, то ми на сьогоднішній день, наша початкова школа дуже сильно уступає Канаді в фізичному просторі. Тобто обсяг, перепрошую, не обсяг, правильно сказати, а площа класу, да, початкового класу, який має на сьогодні канадська початкова школа, і площа освітньої, цей простір, да, фізичні його межі, які має сьогодні наші початкові класи, які, ну, для нас не секрет, багато вчителів, коли їх поставили в умови нової української школи, да, переоблаштовували свої класи настільки кардинально і вишукували простір, ті невеличкі такі квадратні метри для того, щоб ту чи іншу зону утворити. Це дійсно дуже складно. В канадських класах в цьому проблем немає, тому що там надзвичайно великий простір класу. І технічне забезпечення, ну, на сьогодні, якщо ми маємо в наших класах, ну, скажімо так, ноутбук там чи комп'ютер, да, проектор, мультимедійна дошка, там уже в кого як, і ми цьому раді, то канадці сьогодні дуже ефективно використовують і раді з того, це проектори різного характеру. Ми таких, ну, я принаймні за досвід роботи і за досвід практики в початкових класах, я таких проекторів не зустрічала. Це проектор схожий до настільної лампи, який дозволяє вчителеві спроектувати на дошку матеріал, той, який безпосередньо знаходиться на вчительському столі. І багато інших. Це забезпечення, в першу чергу, вчителів канадської школи їх ноутбуками.
Тобто зі своїм ноутбуком вчитель не може прийти в школу, інакше він не буде під'єднаний до єдиної системи, єдиного програмування і єдиного простору інтернет. А їхнє забезпечення, у них створені сайти і платформи, і навчальні ресурси, які кожна школа має для себе, вони підписані, і та техніка, яка в школі знаходиться, вона на сьогоднішній день уже під'єднана до того певного програмного забезпечення, яке вимагається. Тут нам ще працювати є над чим. Так. І друге ваше питання стосовно don't. Да, нам, звичайно, дуже важко це зрозуміти, але тут, мабуть, швидше наша просто слов'янська, ну, якби свідомість, поняття, виховання, культура, да, і трошечки інша, така не нашого, не рідна нам до душі. Як радять канадські вчителі, методисти, педагоги взагалі в цій ситуації себе поводити? Ну, по-перше, у них взагалі по classroom management, той, що ми сьогодні вносимо, входить в наш уже активно в наш освітянський такий простір і користування менеджмент класу, поняття таке, да, термінологія. А в них це як настільна книга кожного студента, який навчається в університеті і планує бути вчителем в майбутньому. І неважливо вчителем якого класу. Якщо ми говоримо сьогодні про початкову школу, то це класний менеджмент початкових класів. Ось. І саме в таких довідниках, посібниках, ресурсах студенти, майбутні вчителі навчаються цій методиці не вживати ні, да, або не, на оці заперечні частки, які сьогодні, ну, ми намагаємося. Вчителі, ми ходили на практику зі студентами, вчителі початкових класів, от в умовах реформи і в умовах роботи в НУШ дійсно намагаються уникати. Воно не просто для нас, але заміняється просто ствердним реченням. Будь-яка заперечна структура, шукається відповідне синонімічне твердження, але єдине, що без заперечних часток. От така. Ну, ходіть тихо, замість не бігайте, так? Так, так, от Десь такого так. плану. Розмовляйте не так швидко, не так гучно, замість того, щоб не кричіть. Ну, добре, будемо вчитися і таким правильно. Цього Добре. треба вчитися. Да. Дякую вам за запитання. Дякую. Будь ласка, ще запитання в кого є? Немає запитань. Добре, дякую. Тоді я запрошую до доповіді наступного доповідача. Це, знову ж таки, представники Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичина, Тетяна Кочубей, Ольга Мельнікова та Ольга Свиридюк. Будь ласка, ну ви вже бачите назву доповіді на моніторі. Будь ласка, вам слово. Preventive pedagogical work on negative manifestations of preschool children's behavior, prepared by Tetiana Kuchubey, Olga Melnikova, Olga Sveridyuk, Pavlo Ticino, Uman State Pedagogical University, Ukraine. The choice of the research topic is based on a range of social, political, educational, and pedagogical factors that influence the development of social, cultural, moral spheres of human life and activities, and cause some negative phenomena in Ukrainian society. Although Ukraine is guided by the current model of social and economic development of the European Union, the high poverty rate and the dissemination of social behaviors of children and youth to determine the younger generation, the humanization, replacement of human values with illusory ones, aggression, immoral behaviors, neglect of their health, and the decreasing role of the parental institutions. In the context of these problems, one can observe some trends in the dissemination of negative behaviors even in children. Therefore, the problem of preventive pedagogical work to prevent preschool children's negative behaviors is becoming relevant. The purpose of the study is to theoretically substantiate and experimentally test the effectiveness of the implementation in practice of the PEI of Ukraine preventing means, forms, and methods in preventing negative behaviors in senior preschoolers during interpersonal communication. The main objectives of the research are implement effective measures that promote constructive behavior in children and in interpersonal interaction, provide advisory support to teachers and parents, and preventive education of older preschoolers.
The basic idea of the activity approach in education is connected with activity as a means of formation and development of the child's subjectivity. The focusing on the joint activities of children and adults in the implementation of the goals and objectives. A person-centered approach allows you to focus on each person's development and ensure the prevention of children's antisocial behavior. The competence approach involves the separation of the child from the adult, his ability to act not only on the instructions and prescriptions of authoritative people but also on their motives based on personal experience, meeting their individual and social needs. The methodological basis of the study was activity, personality-oriented, a competence approach. To meet the outlined objectives, a set of research methods has been used. Theoretical analysis of pedagogical, psychological, and professional literature sources on the problem raised, analysis of legal documents and methodological guidelines of preschools, empirical interviewing parents, questioning preschool teachers, observing communication between parents and children, analysis of children's projecting drawings, preparatory, main, and final stages of the experiment, statistical methods processing the experiment results. The hypothesis consists of the fact that preventive work with children prone to negative behaviors will enhance the harmonious development of preschooler personality. It provided effective forms, methods, and techniques that have been implemented into preventive pedagogical education of children prone to negative behaviors during interpersonal communication. While applying theoretical and empirical research, we designed a model of interpersonal communication that will contribute to developing a sustainable and responsible attitude towards negative behaviors in preschoolers and a clear and effective system of measures to prevent negative behaviors in preschoolers. The experiment covered the period during the 3 stages of experimental work during 2020-2021, namely analytical modeling, experimental and generalizing. It involved preschoolers 120, parents 120, and preschool teachers 42 persons. The reliability of experimental data was checked based on motivational, cognitive, intellectual, practical activity criteria, levels, and indicators. Students' criteria was used to determine the difference between the mean levels of each of the indicators in the experimental group and control group. Pearson's criterion was used to check the statistical significance of changes in the level in experimental group and control group. Preschoolers' knowledge was evaluated with different tasks. Produce examples of people's actions which prove they are kind, responsible, honest, fair, or confident. Such techniques as color code, relationship, and project drawings. The experimental results presented in table number 1 indicate significant positive changes in developing a sustainable and responsible attitude towards preschoolers' negative behaviors during interpersonal communication in the preschools. The obtained data allow stating positive results of the proposed preventive measures. The analysis of the obtained data suggests that the experiment has positively influence the development of the quality under study. It must be noted that in the control group where preschoolers' sustainable and responsible attitude towards negative behaviors during interpersonal communication was not purposefully developed, one can observe positive changes in negative behavior. However, the level of development of the quality under study in the control group is significantly lower, 27.4, than in the experimental group, 53.4.
where experimental work was purposeful and systematical, necessary conditions were created to develop a preschooler's responsible attitude towards negative behaviors. During interpersonal communication. Therefore, the data in Table 3 show the dynamics of changes in the studied quality in preschool children experimental group at the experimental and generalizing stages of the study. The data in Table 3 show that the number of older preschoolers with a high level of studied quality development has almost tripled, 35.9. The number of children with a low level of this quality development decreased by 18.9. It indicates that the content of the experimental work corresponds to the goal and objectives and the effectiveness. The results of the general stage of the experiment showed that the number of older preschoolers with a high level of formation of the studied quality increased significantly. .5 of experimental group children at the experimental stage and 53.4 at the general stage, and significantly reduced the number of children with low levels of education. This quality, 34.3 of children at experimental group at the beginning of the experiment and 15.4 at the end of the experiment. This data indicates the positive dynamics of the studied quality development, which proves the effectiveness of the research work. In the research, the peculiarities of negative manifestations in the older preschoolers' behavior have been analyzed, which allowed determination the content of preventive pedagogical work to form responsible behavior to negative manifestation in preschool children in the subjective interaction with selected forms, methods, and means of preventive pedagogical work. Support for teachers and parents in preschoolers' preventive education. The results of the study show that to prevent all the preschoolers' negative behavior, it is necessary to take effective measures to promote children's constructive behavior in interpersonal interaction, to adhere to the continuity and consistency in the conduct of diagnostic and prognostic, preventive educational work in preschool and primary schools, to provide advisory support to teachers and parents in preventive education of older preschoolers at the level of cooperation, to introduce training of all subjects of preventive pedagogical activity for qualified implementation of preventive and corrective work. The study demonstrates the feasibility of preventive pedagogical work to prevent children's negative behaviors. It is necessary area of psychological and pedagogical work with children, which has its specifics characterized by content, tasks, as well as prerequisites for parental education and vocational training. Thank you for your attention. Пані Віта, вас не чути. Я перепрошую, я ж відмикаю звуки, забуваю вимикнути. Скажіть, будь ласка, є якісь питання у колег, ну, безпосередньо зараз, тому що в чаті у нас є одне питання. Тоді я його оголошу, може ще у кого виникнуть. Отже, запитання, будь ласка, від пані Любові. Таке, які форми активності є дієвими щодо профілактики негативних проявів поведінки дітей дошкільного віку? Будь ласка. Дозвольте дати відповідь на запитання. Зокрема, досить ефективними видалися релаксаційні заняття для зняття стресової напруги та регуляції власної психічної діяльності. Наприклад, до прикладу, це розслаблення м'язів обличчя, повітряна кулька, колода емоцій, поплавець в океані тощо. Тобто ігрові форми такі, так? Ми нашу роботу спрямовували на акценти робили на ігрових
методах і ігрових технологіях, які можна використати під час саме в превентивній роботі з дошкільниками. Дякую. Дякую. Будь ласка, ще запитання? Поки що немає. Ну, я знову ж таки нагадую, якщо виникнуть пізніше, то, будь ласка, ви можете прописати їх або в чаті, або поставити вже безпосередньо, коли, можливо, ми будемо підсумки підводити. Отже, зараз у нас наступна доповідь представників Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих. Група авторів – це Наталія Авшенюк, Олена Аніщенко, Катерина Годлецька, Наталя Семеніхіна. Training to professional fulfillment, the history of women's education in Ukraine at the end 19th, early 20th centuries. Будь ласка, доповідачі, ми вас уважно слухаємо, вам слово. Ladies and gentlemen, my name is Natalia Avsheniuk, and I represent the group of scientists from the Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Today in my speech, I will outline the main features of our research concerning the history of women's professional education in Ukraine at the end of the 19th, the early of the 20th centuries. It is worth saying that the history of women's professional education development in Ukraine is significant, exciting, and minor studied. For a long time, it was thought that pre-revolutionary Ukraine did not provide professional training for women and educational institutions with separate training. We believe that the study and further implementation of the advantaged ideas of women's educational institutions' achievement can contribute to the reform of professional education, precisely its organization on the gender principles. Our research aims to conduct a historical and pedagogical analysis of the development of women's professional education in Ukraine in order to identify rational ideas about the historical experience and the prospects for their use throughout the development of modern models and concept of professional education in nowadays Ukraine. Throughout the scientific analysis, the following research methods were used: statistical, comparative, structural and functional, problem value, and retrospective logical system. They enabled us to identify and classify the research materials on women's professional education development issues in Ukraine, to disseminate the findings of the performance of the individual women's educational institution to the network, and allowed the study topic to be viewed in dynamic changes and time sequences. The geographical framework of the study covers most of Ukraine, which represented by 9 provinces divided into 3 educational districts such as Kyiv, Kharkiv, and Odessa. The results of the study show that until the second half of the 19th century, girls received their education mainly in the institutes of noble maiden, religious schools, private boarding schools, and at home. In the second half of the 19th century, the reforms of the education system became available for the lower classes at all levels, including the university. It was at this time, influenced by the development of the industry, shifts in science and technology in many European countries, that women began to work in new branches of production, as well as in areas that had previously been considered male, among which stenographers, engineers, telephone operators, and accountants. All these professions require a certain level of education and training. Women's education progressed slowly and began considerably later than men's education. General and professional women's education lagged far behind the demand of life, failing to fulfill women's educational needs. At the same time, despite the government's indifference, the system of educational institutions for women in Ukraine was expanding. However, they were subordinated to various institutions and authorities, as shown in the table.
At the end of the 19th century and before the 1917 social revolution, women in Ukraine obtained professional knowledge in pedagogical, financial, and economic, medical, technical, agricultural, handicraft, culinary, and art educational institutions. Moreover, they constituted a rather extensive network of primary, secondary, and higher educational institutions for women. Private ones predominated among them. It is noteworthy that women attended purely women's institutions and institutions where boys and girls were educated together. In the institutions of lower professional education, predominantly children with low-income families studied. Girls were trained as seamstresses, dressmakers, and craftswomen in various kinds of needlework schools, colleges, and workshops. Appropriate departments and classes in general and secondary professional educational institutions. Women were quick to respond to changes in tailoring and fine arts. The increased demands mainstreamed the problem of training skilled needleworkers in professional women's educational institutions. The training of lower medical personnel was carried out in northern schools and courses. Moreover, northern students were also trained in secondary and higher educational institutions. In the late 19th, early 20th centuries in Ukraine, institutions of lower agricultural education were widely spread. They predominantly trained skillful housewives, housekeepers, or specialists in particular branches of agriculture. For example, in 1914, in Ukraine, up to 20 girls were trained in lower agricultural schools, colleges, and courses. In these institutions, with duration of training from a few months to 3 years, girls learned elementary knowledge related to trading. Commercial courses trained male and female professionals in certain specific subjects, such as accounting, bookkeeping, and office work. In the second half of the 19th century, girls in Ukraine actively enrolled in art, theater, and music schools, drawing classes, art workshops, numerous institutions of state skills, and ballet and drama schools. Thus, lower female professional schools equipped women with basic professional skills for working in the servant sector, various branches of the household, and medicine. In addition, artistic educational institutions developed female pupils' aesthetic taste, artistic, musical, and acting abilities. Women of different estate attended secondary and higher professional education. Women's professional secondary schools had various specialties such as pedagogical, medical, technical, and economic. An important place in the network of secondary educational institutions belonged to female gymnasiums. Girls who received an education in 7-year pro-gymnasium school or graduated from gymnasium had the right to receive the title of primary teacher. Specialists in preschool education were also trained at Kharkiv Frebel courses, Kyiv Frebel Women's Institute, and the Bible-sitting school. We can acknowledge that at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, study in the gymnasium was a prerequisite for entrance to secondary professional schools and institutions of higher education. It is to be noted that in 1915, in Kyiv province, under the supervision of the Ministry of Public Education, there were 37 female gymnasiums as well as in Kharkiv 43 female and 5 gymnasiums with co-education. It should be emphasized that from the late 19th century until 1917, there was only one secondary agricultural school for women in Ukraine, the 3-year Ludmilinska Secondary School of Housekeeping and Housestead Farming. The girls were trained professionally, mostly in cookery, dairy business, and gardening, and also the general education disciplines were taught there substantially.
The enormous urge for women to receive medical education and, at the same time, the small number of higher medical schools determined the necessity of establishing many medical schools which appropriate the higher one both in terms of requirements for applicants and in terms of their program. Among them were 4-year Samaritan female courses for paramedics and midwives in Kyiv. After graduation, the students had the right to work as midwives. However, the current level of lower and middle professional education did not meet the needs of women, and they tried to attend universities. Women first attend lectures at Kharkiv and Kyiv university in 1859. After that, women studied at the higher women's courses in Kyiv, Kharkiv, Odessa, Katerinoslav, and Nizhyn. Since 1906, women with higher education have been granted the right to teach in men's secondary schools. The higher art schools in Ukraine were represented by the Kyiv higher opera and drama courses. These included the Kyiv School of Opera and Drama by Mikhailo Medvedev, the Kyiv and Odessa schools of the Imperial Russian Music Society, and the Kharkiv Conservatoire. Graduates from conservatoires were eligible for the title of free artists and were able to work as teachers and open their educational institutions. Since 1907, women could obtain higher medical education at the Odessa Higher Women's Medical Courses and the Kyiv Higher Women's Courses. In addition, women could acquire such skills at the Faculty of Medicine at Lviv University, Kharkiv Women's Medical Institute, and Medical Department in Katerinoslav. Due to ignorance of the law of their state, women could not fully exercise their rights. Despite this, women in Ukraine received their legal education at the law departments of Odessa and Kyiv higher women courses, as well as at Kyiv private courses called the Law Institute by Sinaisky and Mitlin. Women in Ukraine were deprived of technical education for many decades. It was only at the beginning of the 19th century that they entered technical schools. Scholarly scientists and private individuals significantly contributed to establishing technical professional institutions. It is known that in 1911, the Korobotchkin Technical School for Men and Women was established in Katerinoslav. The training lasted for 3.5 years. These courses were designed to provide complete technical education in mechanical and electrical engineering. In autumn 1912, the polytechnic courses were opened in Kyiv by the Society for the Dissemination of Technical Education. Women could also study together with men at the Kharkiv Institute of Technology and Kyiv Polytechnic Institute. It is worth mentioning that agricultural and commercial courses for women and men were created in Kharkiv and Odessa during 1920-1915, where students attend courses of wine growing and wine making. Therefore, as a result of our study, we came to the following conclusions. First of all, at the end of the 19th and beginning of the 20th century, lower, secondary, and higher female education of different specializations evolved in Ukraine. In addition, children from different strata of the population studied in professional schools. Second, we outlined the legislative provision of women's professional education during the research period for which belong the presence of a large number of subjects of the legislative provision of women's professional education and their professional activity, subordination to various departments, support for a private initiative in the field of women's professional education,
supervision and control over the educational process, and clear definition of subjects of funding for women's education. Third, and last, the peculiarities of women's professional education development in Ukraine are the following. The presence of multi-level, multidisciplinary, seasonal women's professional schools with full-time and part-time forms of education. Functioning of professional educational institutions for different segments of population, disadvantaged children, representatives of national minorities. Functioning of mostly private women's and co-educational professional schools, and availability of an extensive network of professional educational institutions. We are very thankful for your attention. Звук, Вікторія Анатоліївна. Дякую. Дякую за доповідь. Будь ласка, чи є у нас питання до доповідачів стосовно жіночої професійної освіти в Україні наприкінці 19-го, на початку 20-го століття? Можна мені? Да, будь ласка. Да. Ну, я дуже вдячна нашому провідному інституту педагогіки, інституту за таке цікаве дослідження. Але я хотіла б знати, якісь ви можете назвати прогресивні ідеї з того досвіду, який ви вивчали, які були б актуальними в наш час і можна нам використати в таких наших мінливих умовах. Будь ласка. Щиро дякую, колеги, за високе поцінування нашого дослідження. І, власне, я розпочну з відповідь, а оскільки є колеги присутні, які складають нашу групу дослідників, то вони можуть доповнити, продовжити. Ну, по-перше, цікавість і зацікавленість професійною освітою, жіночою професійною освітою тут можна розглядати в багатьох вимірах, перш за все і в мультикультурному та інклюзійному вимірі. По-друге, це в вимірі як елітарної, так і егалітарної освіти, розвитку цієї освіти, як можна сказати, в світовому масштабі. Ну і, власне, як такий досить серйозний серйозний українознавчий аспект у наших і ретроспективних, і сучасних дослідженнях, тому що, як ми вже сказали наприкінці нашого виступу, що, власне, результати його нам засвідчили, що в ті часи жіноча освіта була досить широко представлена в різних спеціальностях, на різних рівнях освіти, і, власне, вона давала можливість підтримати найуразливіші верстви населення. І нам так видається, що саме для піднесення нашого українознавства, яке зараз набували би дуже серйозного такого значення, ці результати були би досить цікаві для поширення і вивчення, тобто для, як кажуть, зниження такої нашої певної, скажімо, упередженого ставлення до, власне, до цінності і української освіти. І тут знову ж таки ми можемо говорити про те, що якщо ми подивимося навіть на зарубіжний досвід, то, власне, елітарна освіта в багатьох розвинених країнах, яка саме розподілена освіта, за гендерним принципом, вона дуже цінується, вона дуже, скажімо, на неї витрачаються досить великі кошти, і, власне, в цьому також вбачається сенс. Тому є дуже багато моментів, які ми можемо, скажімо, ідей, які ми можемо говорити про їх таку імплементаційність або потенціал, скажімо, при розвитку сучасної освіти. Те ж саме стосується тієї ж мультикультурності і інклюзії. Тому що не так давно ми почали вживати фемінітиви в нашій мові. А це теж все виходить із тієї ж з практики, власне, врахування таких певних гендерних аспектів. Пані Аніщенко хоче мені ще щось сказати. Я вже задоволена. Я вже задоволена, але як ви ще щось скажете, то дуже добре. Дуже дякую.
Ну, ви знаєте, це така тема дуже широка і вона улюблена, ця тема. Можна говорити дуже-дуже довго. Якщо конкретніше, то, наприклад, що можна було б взяти? Ну, по-перше, це конкурси, підручникотворення для закладів, зокрема, із роздільним навчанням. Там були дуже цікаві правила, дуже цікаві умови і, власне, оці навчально-методичні видання, які створювались для закладів жіночої освіти. Безумовно, вражає виставкова діяльність у сфері жіночої професійної освіти. Коли ми проаналізували матеріали, ну тоді всеросійських таких великих виставок, ми були вражені тими номінаціями, які були використані. Там від колекції шовкових хусток, зроблених ученицями ремісничих закладів освіти, до прекрасного саду, за яким доглядали учениці того чи іншого закладу жіночої професійної освіти. Також вражаючим є досвід щодо навчання дівчат-сиріт. Практично у великих таких сиротинцях створювалися або жіночі майстерні рукодільні, або кухарські школи кухарської майстерності, або дівчат готували до роботи в ресторанах і так далі. Це все давало можливість жінці не бути, ну так скажімо, на иждивенні у чоловіків і родин, а давала можливість такої якісної професійної самореалізації. Також є дуже цікаві приклади щодо методик навчання авторства наших вчителів. Зокрема, при роботі в архівних джерелах було знайдено методику Марії Бориско, це така київська вчителька, яка запропонувала свою методику ручної праці. Це також, ну, наприклад, я не бачила в доступних джерелах нічого такого. Цієї проблематики можна було б вивчати далі і впроваджувати в освітній процес. А з огляду на те, що, ну, як наголошує наш академік Георгій Георгійович Філіпчук, зараз на часі дійсно такий україноцентризм, і, зокрема, в нашій освіті, в національному освітньому просторі. Тому саме ці матеріали нашого дослідження, а також інших досліджень історико-педагогічного спрямування можна було б використовувати саме для розроблення курсів і програм україноцентрованої освіти для майбутніх педагогів, для тих самих закладів загальної середньої освіти, для позанавчальної діяльності і так далі. Дякую. Ще можна одне запитання? А тоді, скажіть, будь ласка, а не було в той час воєнізованих якихось курсів? Не вчили тоді жінок зброєю користуватися? Не було таких? Ви не зустрічали такого? Не зустрічала, якщо чесно, то ні. Тоді жінка була жінкою, правда? Вона була жінкою, але водночас, коли ми говоримо, що переважно заробляли, все-таки переважна більшість заробляла на життя шляхом самореалізації у педагогічній професії, а також у професії такі, там, де голка і нитка була провідними, але все ж таки ми повинні пам'ятати про те, що та ж сама вчителька рукоділля складала іспит для того, щоб вона могла працювати такою вчителькою. Так от вона здавала 14 екзаменів для того, щоб бути такою вчителькою. Там і арифметика була, і комерційна справа і так далі. Навчання, підготовка професійна була надзвичайно ґрунтовною. А у цієї військової частини воєнної не зустрічала. Дякую. Дякую за запитання, дякую за відповідь. На запитання, відповіді, власне, на ті запитання, які були поставлені. Ми трошки перетягли час, але все ж таки дозволю собі таке питання. Скажіть, будь ласка, ви аналізували саме мовний чинник? Якою мовою викладалося, власне, на у всіх цих установах для жіночої освіти всі ці курси? Дякую за запитання. Винятково російськомовні підручники, лише російською мовою. Ми брали у нашому дослідженні цю територію, яка охоплювала Київський округ, Одеський. Ми не брали територію Російської імперії. західні регіони. Так, у нас тут все було на цих ділянках. Традиційно. Російська імперія, так само, як і в Радянському Союзі, мова викладання російська. Дякую за відповіді, дякую за доповідь. Ну, сподіваюся, надалі будемо такими ж активними і на подальших наших доповідях. Зараз пропонується до уваги наступна
доповідь. Колектив авторів, знову ж таки, інститут професійної освіти цього разу Академії наук України, педагогічних наук України, Людмила Єршова, Світлана Алєксєєва, Наталія Кулалаєва, це Київський національний економічний університет Вадима Гетьмана, Галина Однорог, інститут, знову ж таки, професійної освіти, та Житомирський державний університет імені Івана Франка Микола Олегович Єршов, я так розумію. Будь ласка, слухаємо доповідь, вам слово. Technology of youth training for entrepreneurship to fulfill sustainable development goals. A presentation by Людмила Єршова, Світлана Алєксєєва, Наталія Кулулаєва, Галина Однорог, Микола Олег Єршов. Dear participants of the conference, we would like to present our results in the following 6 stages, as you can see on the slide. About research, results of the research, the gist of the method, research methods, relevance of the problem, and conclusions. The object of our research was making a technology to prepare young people for entrepreneurial activity. The purpose is to substantiate and experimentally test the method of optimizing the implementation of pedagogical technologies for preparing young people for entrepreneurial activity in vocational education institutions. The method of optimization of introduction of pedagogical technologies of preparation of youth for entrepreneurial activity in professional institutions, as you can see on the slide, is split into 2 categories: pedagogical factors and dependent variables. And the box below is an outcome and algorithms of their application. The relevance of preparing young people for entrepreneurial activity is determined by the need recognized in society. The relevance of technology of youth preparation for entrepreneurship can be outlined in these 5 key points. The first is promotion of full and productive employment and dignified work for all. The second is promotion of continuous, comprehensive, sustainable economic growth of the country. The third, encouraging innovation and entrepreneurship. The fourth, ensuring the transition to rational models of consumption and production. The fifth, promotion of building a peaceful and open society in the interest of sustainable development. During the research, the following methods were used. The first is the method of document analysis, then survey. Over 400 students were surveyed. An expert evaluation, more than 40 teachers underwent this evaluation. And finally, statistical methods. The study was conducted on the basis of 2 NMCs and 7 vocational schools. So, as you can see on this slide, there are several institutions and several vocational education institutions that we can mention. State institutions are Vinnytsia Center for Vocational Education of the Processing Industry, Lviv Higher Vocational Art School, Odessa Higher Vocational School of Trade and Food Technology, Regional Center of Professional Education of Garment Production and Services of Kharkiv region, Cherkasy Professional Road Building Lyceum, Melitopol Multidisciplinary Center for Vocational Education and Higher Vocational School number 11 in Khmelnytsky, a Scientific Center of Vocational Education in Kharkiv region, and finally, Scientific Center for Vocational Education and Training of Engineering and Pedagogical Workers in Khmelnytsky region. The optimization method makes possible the 5 key points that we are going to outline. The first one is system implementation of pedagogical technologies.
Next is optimal combination of tasks of education and personality development. Then a rational and coordinated use of forms, methods, ways of pedagogical influence, elimination of duplication in the process of selection of factors of purposeful pedagogical influence on changing personality characteristics of students, and finally, and the identification of personal characteristics of students which are common for all implemented technologies. Regarding the gist of the method, so the essence of the method is to create an algorithm for optimizing the use of innovative technologies for the development of entrepreneurial competence of future professionals. There are 4 pedagogical technologies that were introduced. Development of business activity is the first. Development of entrepreneurial competence of future qualified workers with the use of self-management elements. Next is development of financial literacy of future professionals and development of entrepreneurial competence of future qualified workers in the project activity process, as you can see on the slide. So based on this, we meant to isolate the main dependent variables: values, motives, knowledge, skills, characteristics of self-concept of the student's personality, and all of these should be exerted pedagogical influence with the help of certain pedagogical factors. And we meant to define the factors of pedagogical influence common to the chosen technologies, directions, types, and forms of work. The introduction of pedagogical technologies was carried out in 4 stages. The first one is motivational and stimulating stage, during which basically the motivation of the teaching staff to innovate activities and selection of dependent variables and factors of pedagogical influence can be outlined as main factors. Strategic planning stage, it's educational and institution development strategy, making changes to educational and work programs, agreements with stakeholders. Next stage is organizational and coordination stage, creating organizational and pedagogical conditions, development of the program of actions, organization of a coordination center. And finally, procedural reflexive stage. It consists of implementation of the array of measures, evaluation and adjustment of results, and reflection. The results of diagnosing the levels of formation of entrepreneurial competence. So comparisons of the results of diagnosing the development of entrepreneurial competence of future professionals obtained at the ascertaining and formative stages of the experiment confirmed the positive dynamics of change in all criteria. In general, a significant increase in the percentage of students with a sufficient level of entrepreneurial competence, namely the motivational criterion of the number of students motivated to entrepreneurial activity, increased by an average of 8.06%. Improved value orientation of students to entrepreneurship. Increased student motivation to succeed. Increased the number of students with a strong interest in entrepreneurship and a conscious attitude to it. So according to the cognitive criterion, the indicators improved by almost 19%. And these are students' awareness of the theory of entrepreneurship and their awareness of the procedural process of entrepreneurship increased. The level of economic, legal, psychological, digital knowledge of students to open and successfully run their own business. According to the activity criterion, the indicators increased by 10.1%. More students showed the ability to systematically research and develop the features and qualities necessary for a successful business
create, administer, and use e-portfolio to promote professional careers, plan, present, and implement business projects. According to personal criteria, the indicators improved by 23.5%. More students showed the ability to produce creative business ideas and awareness of possible risks, prognostic, and organizational skills, self-management skills. Expert evaluation of the effectiveness of the introduction of pedagogical technologies using the optimization method. So an expert survey of teachers participating in the experiment, 8 creative groups with a total of 42 people, showed that the systematic integration of development technologies for their controlled implementation in educational activities of experimental educational institutions allowed the 5 next key outlines. First, to simplify, they allowed to simplify the choice of factors of pedagogical influence by almost 39%. They allowed to increase the convenience of isolating dependent variables by 23.1%. They allowed to improve the system approach by 38.6%. The controllability improved by 51.6%. And the effectiveness of pedagogical influence increased by 25.4%. So there are signs of synergistic effect from the simultaneous implementation of several pedagogical innovations that could be easily identified. In conclusion, I would like to note that the process of technologization of the education provides not only the development of pedagogical innovations, but also the system implementation. The characterized method is a system of dependent variables, pedagogical factors, and the algorithm of their use designed to create a synergistic effect from the systematic use of the forms and methods of pedagogical influence on the personality and methods. Finally, the used method makes it possible to determine the readiness of the introduced technologies at the IRL 6 level. These are characterized by the availability of a team of motivated scientists, a finished innovative pedagogical product, and experimental confirmation of possible commercial prospects in the case of provision of quality scientific and methodological support of the introduction of innovations. Thank you for your attention. Дякуємо і вам за доповідь, таку стислу і досить багато інформації, в якій міститься. Будь ласка, можливо, є якісь запитання? Прошу, колеги. Поки що запитань нема. Немає і у чаті. Я сподіваюся, що ще сформується. Так, у нас наступна доповідь. Є запитання, є. Є запитання, так. Сергій Олексійович, будь ласка, вам слово. Дякую. Найголовніше запитання, яке стосується, власне кажучи, назви цієї роботи. У виступі на початку було сказано дещо побіжно про те, які конкретно цілі сталого розвитку пропонується досягти. На поточний момент для України найбільшим ризиком Організації Об'єднаних Націй у галузі освіти визначає таку ціль, досягнення такої цілі сталого розвитку, як подолання бідності. Якщо можна, стосовно конкретно формування фінансової грамотності та інших складових, оце interpersonal, яким чином це може бути реалізовано в умовах вимушеної зміни професійної діяльності, викликаних, наприклад, пандемічними умовами, стихійними лихами, війною і таке інше. Дякую, дозволите? Будь ласка. Мене чути? Дуже дякую за запитання. Одразу скажу, що відштовхувались ми від цих 5 цілей, які заявлені були на, якщо помиляюсь, там 4-му слайді. Вони між собою взаємопов'язані. І те, що звучить у вашому питанні, має безпосереднє відношення до
по суті, сутності нашого методу. Наш метод полягав у тому, щоб велику кількість педагогічних інновацій, які розробляють науковці в закладах вищої освіти, в наукових установах, коли доходять до закладів професійної освіти, то становлять з одного боку велике розмаїття, з іншого боку певні труднощі, як оцей великий інноваційний багаж впровадити таким чином, щоб отримати реальний практичний результат. А отой реальний практичний результат якраз і є відповіддю на ваше запитання. Ми маємо таким чином побудувати освітній процес і позашкільну, позааудиторну діяльність закладу освіти, щоб ми отримали не просто кваліфікованого робітника з певною спеціальністю, а ми отримали особистість здатну самостійно подбати про себе, не боятися відкрити справу, вміти офіційно звітувати про цю справу, досягати певного успіху у цій справі, а це означає, що першим кроком подолання до бідності є підготовка такої особистості і такого майбутнього кваліфікованого робітника, який буде здатний вивести економіку країни з тіні, тому що кожен кваліфікований робітник, який відкриє ФОП, закладе першу цеглину в економічну стабільність країни і в її економічну безпеку, яка починається з економічної безпеки родини. Людина, яка власне створює місце собі, а ще також робоче місце для когось іншого, по суті, сьогодні це той самий вояк, який є на передовій, але тільки економічного фронту. Тому, власне, наш метод оптимізації і був спрямований на те, щоб всю технологізацію представити певним алгоритмом, який допоможе закладам освіти одночасно впроваджувати кілька між собою схожих технологій, які дозволять при одночасному впровадженні отримати певний синергетичний ефект. Власне, ми і пропонуємо 4 такі технології. Це ділової активності, це фінансової грамотності, про що ви запитували, це розвиток підприємницької компетентності засобами самоменеджменту і проектної діяльності. Вони всі мають певні схожі форми, методи впливу на певні залежні змінні. От, власне, наш алгоритм і показує, як впроваджуючи їх за допомогою якихось спільних форм, методів роботи, включаючи в аудиторну, в класно-урочну, в позааудиторну, позашкільну роботу, залучаючи партнерів, різні структурні підрозділи закладів освіти, такі як центри кар'єри, бізнес-центри, навчально-методичні центри, створити таку масовану системну роботу, при якій у майбутнього кваліфікованого робітника просто не залишиться іншого вибору, як полюбити підприємництво і відкрити його. Щиро дякую. Користуючись випадком, якщо можна уточнення, ви спрямовані ваша діяльність саме на учнів професійних ліцеїв? Так, професійних, в закладі професійної, професійно-технічної освіти. Ну, тобто, власне кажучи, це може бути за відповідної модифікації поширена на усю нашу профільну освіту, де в нас є обов'язковий предмет основи підприємництва. Підтриманий дошкільною системою роботи – це те, що потрібно. До речі, буквально півгодини назад завершився вебінар Інституту професійної освіти, присвячений підприємництву, де заклади освіти, які проводять експерименти всеукраїнського рівня, звітували про різні форми роботи, про досвід. І там звучало, до речі, це питання, бо присвячений вебінар був відновленню економіки у повоєнний період. І зараз всі науковці і практики переорієнтовують всі свої форми на те, щоб скоротити бюрократизм і якомога швидше досягти бажаного результату. А таким бажаним результатом є якраз і відновлення малого бізнесу. Тому що, по суті, всі сьогодні заклади освіти, які реально хочуть не просто виконати функцію там видачі диплома, а хочуть реально стати на оцей економічний фронт, то мають готувати економічного воїна. Тобто таку особистість, яка після училища не піде в тінь. А ми сьогодні маємо величезну проблему, 50% зруйнованої економіки, такого шоку українська економіка не знала за все своє існування. А відтак ми маємо зараз усвідомити, що якщо ми навчимо людину не просто йти найманим працівником, а якщо, наприклад, завод не працює, а як показали перші дні війни, що, по суті, логістичні ланцюжки першими відновили маленькі підприємства. Маленькі магазинчики відкрилися, які напряму пов'язані з фермерами. Тобто ті люди, які мали
досвід малого бізнесу, вони першими сьогодні відновили забезпечення продуктами харчування, послугами населення. А це говорить, що у нас ця ніша абсолютно ще не розвинена і не заповнена. І велика кількість цих людей працює сьогодні неофіційно. І хай кожен ФОП невеликий відсоток вносить в бюджет України, але сьогодні ми маємо сформувати у кожного нашого кваліфікованого майбутнього робітника. Головне, ми маємо сформувати в нього в свідомості розуміння бюджету формуючої ролі малого підприємства. І, по суті, це є основою економічного патріотизму, економічної безпеки країни. Щиро дякую. Дякую. Да, добре було б, якби ще й держава підтримувала саме малий бізнес, а, власне, цього, на превеликий жаль, не завжди. Вельми, шановні колеги, я хочу тільки маленьку репліку щодо того. Суть малого бізнесу полягає в тому, що він по великому рахунку ніколи нічого не чекає від держави. І наша задача виховати таку особистість, яка не буде чекати, поки держава зробить йому якісь зручні умови, який навчиться вибудовувати свій бізнес, незважаючи на те, що умови складні. Бо умови завжди складні, а задача зробити особистість, яка здатна подбати про себе, про свою родину і врешті про країну. З особистістю то все зрозуміло, пані Людмило, але все одно має бути якась підтримка, а не процеси, які, на превеликий жаль, сьогодні ми спостерігаємо. У нас є позитивні процеси, вони полягають, наприклад, в тому, що для багатьох фізичних особ-підприємців сьогодні вже держава пропонує зменшення оподаткування. В результаті один з співавторів, до речі, нашої статті, особистий внесок якого якраз полягав у тому, щоб забезпечувати інформаційно-комунікаційними технологіями цей процес, якраз і сам він працює в сфері дуальної освіти, якраз говорить про те, що в зв'язку з цими змінами до законодавства особисто в його зв'язках, ось Микола є, якщо дозволите, він підключиться, у нього вже є позитивні зрушення в підприємництві, і якщо дасте йому 2 слова, він скаже про це. 2 слова дамо, будь ласка, пане Миколо. Доброго дня, всім вітання. Отже, це загальний тренд, де ми очікуємо, що держава не підтримує підприємництво. Зараз, в військові часи, години, які напали на нашу рідну Україну, це не зовсім так. Насправді, зараз стати підприємством є надзвичайно легко. Податок цього 2%. Все робиться онлайн. І навіть не потрібно робити регулярні платежі, такі як ЄСВ, які були до військові часи. Отже, будь-яка людина може стати офіційно громадянином і вести чесний бізнес. І 2% це насправді не зовсім наче мова про податок, це прямий податок, а ви ж не забувайте, кожна людина платить ПДВ, акциз, платить комунальні платежі, кошти крутяться. І дійсно підтримую, дякую, що колега мене прорекламувала. Наприклад, за час останнього кварталу, який от зараз продовжує тренуватися, на експерименті маленького міста Житомир ми зв'язалися із дуальним центром і запустили 10 ФОПів. Автоматична подача звітності, тобто процес бюрократизації вже зменшується. Банки вже впроваджують, що звіти автоматично рахують суми доходів і автоматично подають звіти. Тому життя спрощується. І в нас все це йде про комплексність, про дисципліну. Коли фахівець стає підприємцем, він уже думає про те, як згенерувати йому profit, revenue на дистанції з цього часу. І думає вже про місяць, про квартал. І вже думає про те, як надавати делівері. Тому що коли людина є ФОП, вона вже працює по контрактам. Відповідно, вона вже трошки заходить в галузь юриспруденції. І в такі моменти вона вже і наймає собі додаткових людей, яким треба надавати сервіс. Тому експеримент, який тривав на дистанції року, для когось це був рік, для когось це було декілька місяців, 42 педагога, 401 студента, 9 фахових або коледжів, технічних професійних закладів показали практику, що це можна досконалювати і створювати регламенти, процедури, завдяки яким ми можемо розвивати економіку. Дякую. Ну, ніхто не сумнівається в тому, що це потрібно робити, і що ваші дослідження, вони дуже суттєво можуть вплинути взагалі на розвиток професійної освіти і на розвиток насамперед підприємництва. Проте, ну, трохи хотілося пришвидшити ці процеси. Сподіваюся, що вони будуть пришвидшені, будуть ефективними. Дякую за доповіді, дякую за відповіді на запитання, такі розлогі і зрозумілі. Але ми мусимо йти далі, трошки збилися з часу, але я думаю, якось
впораємося з ним. Слово надається групі науковців Анастасії Гречки, Олені Павлик та Людмилі Лисогор, Криворізький державний педагогічний університет. Власне, назву ви вже бачите на екрані. Будь ласка, вам слово, колеги. Due to the expansion of the information space, children today are experienced in the phenomenon of clingy thinking. This process, the problem of develop the ability to read with understanding. Fundamentally, the information context is currently changing the way information is perceived, leading of introduction of digital devices and new technologies into the educational environment, characterized primarily by visualization. This need is due, in our opinion, a number of factors. The technologicalization and education, insufficient level of reading competence of school children, peculiarities of the educational environment in the condition of primary restriction, low level of reading interest and motivation to read, the requirement of the concept of the new Ukrainian school, the state standard of primary education and the standard educational program of the literacy of students have the ability in understanding complex texts from any field of life to be competitive with the monitoring studies in 2018 on reader literacy. In connection with the novelty of term reading comprehension for Ukrainian readers, we have considered in detail the theories of foreign researchers of the outlined problem. Studies have shown that to understand the text read, the read must formulate two types of conclusion: a literal conclusion concepting the author's ideas within a work, and not all obvious conclusions that connect the ideas with complex information based in prior knowledge and experience. Visualized reading skills are necessary for fast and effective comprehension. The components of the reading comprehension skills of visualization tools can be considered as follows. Personality motivation is to establish a stable motivation, awakening the interest of each student of effective process of reading. Through cognitive, a component that factors of the knowledge, skills, and abilities of the young student of to analyze the information obtained from the text and work with visualization tool, live experience that will help in deep understanding the comprehension that is read. Productive generalizing involves the ability to independently choose of means visualization and interpreted information using these tools or better understanding what is read, draw conclusion, and discuss the results. Analyzing various internet sources, scientific work, development of modern researches, we have understanding of large number of interesting visualization tools that can be used in various subjects from primary to senior education and divide that into the following groups: graphic, digital, handmade. The groups of graphic means of visualization included fishbone, denotation graph, address abstract, calligraphy, cluster, scribing, doodling, scratching, diary of impression. We have combined such visualization tools into one group of principle of working with different types of diagrams, charts, graphics. The groups of digital visualization tools, which include book trailer, word cloud, emoji language, social network, literature memes, interactive poetry posters, playcasts, crossfits, infographics, was singled out by us in connection with the active introduction of distance learning in Ukrainian and in countries abstract the widespread use of internet platform and internet sites. The following visualization tools belong to the graphic digital groups: flashcards, mind mapping, timeline, comics, storyboard scribing. We gave these groups this name because children can use tools graphically in notebooks on separate scratch of paper and using a variety of digital resources. The last one of the considered of the handmade groups, which include the following visualization tools: labbook,
coloring bookmarkers, mood board, Laparella. This group is characterized by a direct festivals and active creativity, children emergence, and the involvement of handicraft. All our groups of utilization tools are aimed at formation of reading comprehension, the development of critical and creative thinking, as well as focus on key competencies such as innovation, information, and communication competence. Classified visualization reading might help standing obtain new information in the more capable format, analyze it, and draw their own conclusion. In addition, they motivate students to the process of reading in general and active participation in the educational process. The classification of model visualization tools gives us grants for development the author's organizational and methodological model. This model will help teachers develop the reading comprehension skills in primary school students using visualization tools. The developed model is based on the following work stage: preparatory, simulation, motivation, cognitive, practice, creative, reflection, resulting. The preparatory simulating motivation stage involves the creation of environment for reading comprehension, which prepares and motivating students for active learning and cognitive activities, fostering positive motivation and interest in working with visualization tools. Since motivation is the main factors of activity, the first stage is the formation of motive and interest in the work of students with various visualization tools. The cognitive stage involves coverage of knowledge, skills, abilities, and abilities that should be acquired by the student in the process of working with visualization tool while reading. Thus, at the cognitive stage, the format of the think and cognitive component, complete understanding and analysis with what has been read, use anticipation and identification of the main idea of the text takes place. Immense familiarization with the basic visualization tools and participation in its use after the text has been interpreted for reading. Practical and creative stage includes methods of using visualization tools in the educational process, practical application of tools of the students while reading, and performing tasks to establish students' understanding of what is read, creating and presenting visualization products by the children. This stage is based on the productive and generalization component, direct and practical use in the information from the text in the form of developed equations of the test and for work with central visualization tools, address outline, doodling, infographics, sketchnoting, word cloud, labbook, mood board, text. The children are enrolled as the present visualization product of the class after it has been created. Reflexive and effective stage provides self-assessment by primary school students of their own work to understand the read and correct use of visualization tools, discussing in the class and defining the causes of failure and their correction. The final reflexive resulting stage is also based on the productive and simulation component, but it is focused on simulation and evaluation on work. The implementation of each stage of the developed model is subject to the relevant components of reading process. The teacher can supplement or change the estimate, connect, or word, as most visualization tools are universal. Therefore, the teacher can independently, depending on the topic of the lesson, the text to read, and each stage choose the tools what will be most appropriate. The level and the stage we will provide, in our opinion, should significantly increase the degree for formation of primary school reading comprehension skills using visualization tools. In our view, the choice of visualization tools offered in the model depend on the purpose and objective of the lesson set by the teacher, but it is important not to forget about the age of student
as well as personality-oriented model of education. The teacher can independently, depending on the topic of the lesson, the type and genre of text be read, apply the visualization tool that is most appropriate to each stage, or all of the teacher to do in their own. All tasks, expertise, didactics, games developed by the teacher with the use of visualization tools should be practically oriented, related to the personal experience of students. Thank you for your attention. Дякую за доповідь. Будь ласка, чи є питання до наших доповідачів? Поки що не бачу. Можна я поки поставлю? Скажіть, будь ласка, колеги, а чи є серед, ну, у вас там класифікація, диференціація цих засобів досить така розлога, а чи є якісь універсальні засоби, які незалежно від мети, незалежно від, власне, індивідуальних особливостей учнів можна використовувати і вони, власне, є ефективними? Справа в тому, що ми не прив'язувалися до конкретного тексту, да? Ми показали, що є дуже багато інструментів, які, на жаль, на сьогодні в сучасній початковій школі не використовуються. Ми досліджували практику і американських вчителів, і показали, що вони переважно використовують графічні засоби візуалізації. Взагалі проблема розуміння тексту, а це на сьогодні наскрізне вміння, яке формується в учнів нової української школи, воно на низькому рівні. Про це свідчать дослідження ПІЗа, і тому ми запропонували такі використання для покращення формування наскрізного вміння читання з розумінням засобів візуалізації, яких дуже багато на сьогодні. Ми погрупували групу, це класифікували, це власне наша класифікація. На жаль, в літературі ми такої не знайшли. І показали, що є дуже багато можливостей, інструментів, і в принципі вчитель, враховуючи і свої здатності, свої навички володіння цими інструментами, може використовувати, причому тут не тільки в початковій школі, а й в середній і старшій. Про це свідчать і проведені вебінари на платформі «На урок», «Всеосвіта», вчителі показують можливості таких інструментів для роботи з текстом і для кращого розуміння текстів. На сьогодні дуже багато використовують word cloud, да? Хмарину слів. Дуже люблять вчителі використовувати, тому що дійсно ми набираємо вокабуляр, хоча показують з різною метою засоби візуалізації використовують, наприклад, для того, щоб відобразити сюжетну лінію, доцільно використовувати комікси, наприклад. Але я ж кажу, тут залежить від того, наскільки учні володіють цим інструментом, тобто треба спеціально вчити використовувати цей інструмент. Це системна просто робота, і яка не може бути, власне, ці засоби і інструменти не можуть використовуватися просто без спеціальної такої підготовчої роботи, яка б дозволила це робити. Добре, дякую. Ще хотіла б додати те, що ще в залежності від типу тексту тоді обирається також інструмент, тому що в залежності від типу ми маємо мету візуалізації, чи це буде усвідомлене розуміння, чи це буде робота з словниковим запасом, чи це буде робота на збільшення об'єму обсягу пам'яті. Це в залежності вже теж від таких особливостей. І у нас в публікації про це сказано. Тобто в залежності від того, який тип і за жанром тексту учні опрацьовують. Якщо це художній текст, це одні засоби візуалізації. Якщо це, наприклад, газетна стаття чи журнальна, це інші засоби візуалізації. Тобто універсального якогось такого рецепту немає, що конкретно використовувати на всі випадки. Тому ми намагалися і індивідуалізація взагалі. І побудувати таку цілісну модель, яку представили, це теж наша розробка, як впроваджувати. Добре, дякую. Ще запитання є? Немає. Дякую доповідачам. Йдемо далі. Наступна наша доповідь. Це група науковців, тобто Наталія Мартовицька та Любов Лохвицька, так? Університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та Переяславі, університет Григорія Сковороди у Переяславі. Innovations in professional activity, watched students of specialty preschool education think about it. Будь ласка, вам слово.
для виступу. Слухаємо. Dear colleagues, let us introduce the results of research in which we determined the attitude of preschool education students to the implementation of innovations in professional activity. Our presentation includes the following options: substantiation of the scientific problem topicality, analysis of the recent publications on the problem, methodology of research of determining the attitude of preschool education students to the implementation of innovations in professional activity, presentation of the results of research, and discussion of the obtained results. Today, the issue of actualizing the purposeful training of teachers to implement innovative activities in educational institutions, as well as the development of appropriate professional competencies, has become acute. Innovative activity in preschool educational institutions is the fundamental basis for the whole education system and is the primary basis for the whole education system ensuring its quality in accordance with the social requirements of society. To be successful, preschool educational institution teachers must be prepared in accordance with modern requirements. In Ukraine, this process is regulated by approved orders of the relevant ministry, in particular one of them, Standard of Higher Education in Specialty Preschool Education for the second master's level of higher education, which came into force in 2020. This educational standard is aimed at obtaining by students three-component block of competencies, among which integrated competencies, general, special or professional competencies defined in accordance with the specialty. With respect to the suggested above, it is appropriate to find out in what ways students determine the tasks of implementation innovations in preschool education system and how it corresponds to the formation of their competencies outlined in the standard. Thus, we determined typicality of the raised problem, which mainly involves strengthening the effectiveness of teachers' training in the labor market, gave grounds to outline the following purpose of the study: finding out the essence of innovations in the professional activity of preschool teachers on the basis of the analysis of the scientific and source base, determination the attitude of students studying on specialty preschool education to implementation of innovations in professional activities on the basis of the developed questionnaire, generalization of the obtained results and outlining strong and weak points of this process. During the process of conducting the investigation, it was important to define the essence of the concepts of innovation and innovation activity. Thus, innovation is considered as a new product that improves the efficiency of the educational process, as it is based on the determination of specific system of indicators that correspond to the innovative development of society and reflect the individual's psychological qualities. Researchers interpret innovation activity as a process carried out at a sufficiently high level of professionalism and manifested in the ability of a specialist to evaluate new ideas objectively, in their readiness to master and creatively implement in their work everything new and progressive. Thus, innovation is a subjective category and its implementation should be considered in two areas: as a professional activity, which includes the readiness and motivation of teachers to it on the basis of acquired knowledge, skills, and innovative competence, and personal needs, in the implementation of the system of personal values and cultivation of relevant qualities as well. Therefore, the purpose of innovation is seen not only in the performance of professional functions by a preschool teacher, but in ensuring their personal growth and strengthening their own position as a competitive specialist in the labor market. While conducting the research, we defined that the intensification of innovation is significantly influenced by a range of factors, among which are external and internal ones. External factors include level of professional training, improving the material conditions of the educational institution, overcoming conservatism. Internal factors include motivation, creativity, and corporatism.
These factors were taken into account during the empirical study, which will be discussed further. Educational process in preschool educational institutions should be carried out according to the formula implementation of innovations equals correspondence to the requirements of time and social demands plus vector of progress in the implementation of educational aims. To perform this formula, it's necessary to ensure the systematic growth of innovative skills of preschool teachers, inform them about the essence of innovation. Teachers' readiness for innovative activity is characterized by a range of developed personal skills, professional skills, which justify conscious implementation of personal innovations in the educational process of preschool educational institutions. The purpose of the empirical research was to determine the attitude of students studying on specialty preschool education to the implementation of innovations in professional activities. The main goal was to find out the attitude of students of specialty preschool education to the application of innovations in professional activity. Students of the second level of higher education, master's degree students of specialty preschool education from 2 Ukrainian state institutions of higher education, Григорій Сковорода University in Pereyaslav and Bogdan Khmelnytsky National University in Cherkasy, were involved in the survey. The questionnaire provided response to 8 questions which were based on the educational standard, according to which formation of 3 types of students' competencies were defined. Second-year students who obtain master's degree on specialty preschool education of various modes of study were involved in conducting an empirical study thematic survey. This, in fact, determines their division into groups. First group, full-time students. Second group, dual form students. Third group, part-time students who don't work on the specialty. And the last, fourth group, part-time students working on specialty. The total number of respondents was 159 students. Such conditional division of students into research groups is due to the fact that the experience of practical activity largely determines the individual's views on the performance of professional functions. Thus, we generalized data obtained from the survey and offered a figure. So, as it is presented in figure, the survey demonstrates some tendency regarding the essential importance of innovation and the implementation of innovative activities in the structure of specialty preschool education. Respondents' interpretation of the essence of innovative activity depends on their awareness of the specifics of the pedagogical functions of the teacher of preschool educational institution. Determination of innovation task was seen in the implementation of the tasks of modernization of preschool education at the present stage. Personal experience in the process of innovative activities implementation is clearly fixed by the mode of study of students of specialty preschool education. The latter is directly dependent on the production of the best patterns, the experience of innovations implementation by teachers of preschool educational institutions. The need to innovate as a mandatory component of professional growth should be provided with appropriate practical training of students. The factors that hinder the implementation of innovation activities are defined, which give grounds to outline the priority lines of professional training of future teachers of preschool educational institutions. It is established the way students of specialty preschool education characterize the image of a modern teacher of preschool educational institution capable to implement innovations. We state that the respondents of all research groups have chosen different options. However, the response of the students who were in the second dual mode of study and fourth groups were especially different. Representatives of these 2 research groups consciously perceive the necessity to apply innovative activities, understand its basic principles, which will directly influence both professional and personal growth. The explanation for this is that the students of these groups
are the subjects of the educational process in the preschool educational institutions themselves, performing professional duties, have deep theoretical knowledge and skills in relation to its organization and solving complex problems. Thus, according to the given above, we came to the following conclusions. On the basis of the source base handling the essence of innovations in professional activity of teachers of preschool educational institutions is defined. It is specified that innovative activity raises professional level of a teacher and their personal growth. The essential content of innovations in the educational process of preschool educational institution was characterized, as well as the specific of training of students for their implementation. To determine the attitude of students studying on specialty preschool education to the implementation of innovations in professional activities, there was developed a questionnaire, Innovations in the Professional Activities of Preschool Education Teachers, What is it and what for? As a result of generalization of the obtained data, the attitude of students of the specialty preschool education to implementation of innovations in professional activity is given. The analysis demonstrated that response to the questionnaire and respondents' choice was mainly different from the existing experience of pedagogical activities in the system of preschool education, namely dependent on the mode of study. Students who made up second and fourth research groups, they were practicing educators, have personal experience of implementing innovations which mobilizes their internal resources and leads to improving the quality of preschool education. As for the students of the first and third research groups, they still lacked awareness of the essence of innovation, the necessity for pedagogical innovation, understanding of the social significance of modernization of education. In our opinion, topical is the study of the educational component innovation activity in preschool educational institutions, defined by educational professional program, which will help to raise the effectiveness of future specialist training. In general, our study to determine the attitude of students of 2 Ukrainian universities demonstrated positive results, which is an important indicator for their future career and personal growth. However, we currently consider the following issues to be debatable. Providing organizational and methodological base of the implementation of innovation activities in the process of teachers' training, choice of diagnostic tools to determine the levels of innovative activity of a preschool teacher. We consider prospects of further research will include adjustments to the first level of higher education in relation to the formation in accordance with the requirements of the standard of competences and development of appropriate tasks for their training during students' teaching practicum in preschool educational institutions. Implementation of the best examples of world preschool education for the professional training of future preschool teachers in the context of the introduction of innovations to the teaching process. Thank you for attention. Дякую, шановні колеги. Будь ласка, ваші питання. Поки що не бачу. Ну, будуть питання, формулюйте, будемо оголошувати пізніше. Так, наступна доповідь. Наступна доповідь група науковців з різних університетів. Це Інна Онікієнко, це Людмила Братченко, Криворізький державний педагогічний університет, Ірина Мендій, так само Криворізький державний педагогічний університет та Оксана Чайка, Національний університет біоресурсів та природокористування України. Будь ласка, вам слово. Назву ви вже бачите на екрані. Сергій Олексійович дуже оперативно змінює слайди. Будь ласка, вам слово. Good afternoon, everyone. Dear colleagues, let us present our paper, Remote Study for the Humanities and Social Sciences, Digitization and Coaching. The globalization of society is changing the way we communicate into the future,
A high school graduate who is no longer satisfied with traditional teaching methods faces changes fearlessly and accepts challenges of today in order to master the tools of high-speed communication and be able to work under stress while coping with tough competition in the job market. With an extensive growth of educational services these days, such high school graduate does not only stop studying continuously, but also positively perceives the existing being of self-education and self-development. The new paradigm of education in the global world provides everyone with access to education and continuous development of competences that meet the requirements of a globalized society. Our paper highlights the competences that can be formed during the study of the humanities and social sciences at university, and which will lead to improvement of the young people's well-being on the one hand, and result in their ability to become highly competitive in the labor market on the other. These competences should also promote the social integration and cohesion of the Ukrainians through their active involvement in public activities. The research makes use of such terms as remote study, online learning, distance learning, and distance education. It is followed that online learning and distance learning share some similarities. Both require use of online learning tools. However, these two terms may not be confused. The three factors are important to differentiate them. They are location, interaction, and intention. With online learning, the instructor may invite students to join the same classroom for digital assignments as assessments. With distance learning, students don't work online together in class. On the contrary, distance learning happens when students study, whereas the instructor assigns jobs, exercises, assignments, and checks them in digitally. Interaction is also important. In online learning, the communication happens in person in class with one another. In distance learning, the study is usually carried out individually and independently. As intention is concerned, online learning adopts just another teaching technique of in-person communication, that is digital, as compared to distance learning, which is a variety of teaching styles. It is rather a technique used for teaching or instructing students individually, no participation of the group. For the purpose of the paper, online learning and distance learning combine to represent the idea of remote study. Finally, remote study and distance education here are used interchangeably. The difference is that distance education is a broader term than remote study, and further, remote study may be characterized by the same content styles as online classes, but other instructional methods could apply. Leadership coaching technology can be of high value in education in general and remote study of the humanities, social sciences in particular. The focus of coaching in education strongly links to distance learning and distance education, as is individually designed to meet the needs and motivation of the student. The online learning as part of the curriculum may sometimes discourage students for its imperative form on the time management and group discussions and meetings. However, it can develop strong leadership skills and grow desire for self-realization, self-management, self-study. It is obvious that the teaching the system of distance education becomes the carrier of new roles and responsibilities. Such teacher masters cloud-oriented approaches to the open information educational space, uses flexible, personalized, and open organizational system, which altogether becomes possible with the use of cloud and mobile services, uses e-learning course management system for successful organization of distance learning. Therefore, there are gears to consider set and coaching-specific initiatives based on key competences defined by students for remote study, focusing on distance learning as opposed to online learning, relating to the humanities and social sciences, and anticipate the positive results upon their implementation in higher education via coaching format of communication. Research associated with the introduction of innovative technologies in education has been under the academic eye for many years. Similarly, innovative technologies in the educational process for competences development in a globalized society are immensely appealing to a great number of domestic and foreign scholars.
It is critical to note that the survey results presented in the paper are the data processed from the third round of surveys conducted at Kryvyi Rih State Pedagogical University and the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Round 1 of the survey's understudy concerns the impact of COVID-19 on the educational process in university and aimed to identify advantages and disadvantages of online learning as part of remote study, explained by students and their recommendations. And the case study lasted 4 months from the 1st of September 2020 until the end of the semester. Round 2 of the surveys was conducted in 2021 at 4 universities in Ukraine, the 2 of which are mentioned. The specifics of the study was the qualitative method in pursuit of the data collection associated with the ethnographic focus in the research approach. The goals were to identify and determine the preferences of university administration, either to manage or lead people in communicating change and work, cultural tolerance in higher education in Ukraine. Round 3 of the survey was conclusive in the chain of data collection, processing, analysis up to implementation of coaching technologies in the educational processes. And the findings discuss remote study for the humanities and social sciences, feedback of students on remote study, advantages and disadvantages, students' expectations and needs for the future competitiveness in the job market, domestically and global. In order to clarify the advantages and the disadvantages, we had 100 students from the faculties of natural sciences and philology at Kryvyi Rih State Pedagogical University and faculty of the foreign philology and translation at the NUBIP Ukraine. What we may have here, that only 12 people assessed it negatively and stated they didn't adapt to remote study. The other 18% admit both pros and cons of remote study, online learning and distance learning. And the vast majority of students are positive about remote study as opposed to the data collected and analyzed in 2020. The analysis of students' answers in round 3 after implementation of the coaching technology into the educational process provided an opportunity to distinguish the following advantages of remote study, online and distance learning: time optimization, no need for mechanical note-taking and writing up, wide involvement of electronic resources with source database, diversification of remote sessions with multimedia resources, availability of all educational methodical materials in the cloud storage, creation of psychological comfort room in distance classes, increased confidence, reduced stress, combination of study and work, mobility, convenience, optimization, and involvement of digital technologies in the process of preparation for classes and especially during classes, which promotes opportunities for professional development with the development of digital competence. Just a small percentage of students, of about 12%, commented they didn't see the benefits of remote study, and they named the disadvantages were inconsistency of technical support, low quality of internet connection, lack of direct contact with teachers and fellows for live communication, difficulties in final reporting, negative impact of gadgets on health, psychological discomfort, monotony, and a sense of conservation in the online world. Following the feedback from the students of the universities, online and distance learning, it's collected and analyzed that in most cases, dissatisfaction relates to the emotional part, to the disgust, and the conscious understanding of low competence of entrepreneurship. Even with 12% of negative comments, it is unreasonable to consider some approaches and ways of what can be done to improve the situation. Table 1 and Table 2 demonstrate the formation of entrepreneurial and social competences stated by the students as the most necessary for the contemporary days, however lagging behind with using digital technologies. Tables show that projected skills which result in the groups of competences integrating those proposed in 2017 and expected to be relevant until 2025.
The study unveils the strategies for remote study online and distance. A survey on the emotional and value attitude of students to remote study, especially distance learning, showed that the vast majority of students positively evaluated. It's relevant to consider the recommendations to promote the development of digital competence of students at a variety of educational institutions. Increase of hours, introduction to the curriculum of disciplines aimed at the formation development of digital competence, development of soft skills, and the ability to comprehensively solve problems, cooperate, communicate, literacy. Thank you for your attention. Any questions, please? Дякую за доповідь. І так, any questions, please? У кого вони є? Немає, так? А в мене є. Скажіть, будь ласка. Ви хочете... Світлана Миколаївна Амеліна, будь ласка, вам слово. Так, дякую. Я, власне, в чаті написала, якими ви вважаєте переваги і особливості саме для гуманітарних наук, що стосується дистанційного навчання. Дякую. Дякую за питання вам. Я зараз побачила, що в чаті є запитання. Основні особливості дистанційного навчання. Ви маєте на увазі позитивні чи негативні якісь наслідки цього процесу? І те. І інше, так? Ми проводили опитування серед великої групи студентів наших, і нашого вузу, і інших вузів, і з'ясували, що переважна більшість, до 70% студентів схвально ставляться до особливостей дистанційного навчання. 12% бачать багато недоліків в цій формі навчання, і певний процент там невеликий, вони не можуть сказати позитивно чи негативно, ще не визначилися. Але коли ми провели це опитування, то нас вразило, як діти, студенти, вони конкретно змогли сформулювати, що саме їм підходить в цій формі навчання, імпонує їм, вони адаптувалися, а що саме вони не сприймають. Ми дали в нашому дослідженні детально, ми описали відповіді цих студентів. Із позитивних названо було, що економія часу дуже велика, що вони вдома можуть у себе комфортно облаштовувати місце, з якого вони навчаються, і що психологічний комфорт вони відчувають, тому що багато з них не можуть встановити такий швидкий контакт з викладачем, а через екран якби багатьом це набагато простіше зробити. Також що вони, загалом цей психологічний комфорт і час, який вони економлять на те, щоб дістатися до місця навчання, от це було плюси в основному були названі. А із негативних було сказано, що краще би вчитись очно, тому що студенти не можуть цілком почуватися студентами, що їм не вистачає цього студентського повноцінного життя, спілкування в групі, ось. Ну і якась така ізоляція до цього. А це вже психологічний дискомфорт. То у багатьох ми прочитали, що саме комфорт, що ось ти вдома облаштувався, а і перекуси там були ще написані, що ти можеш побігти перекусити під час навчання. Ось, а багато пишуть, що от навпаки, вони би хотіли, не багато, 12%, це не багато, проти дистанційного навчання. Тобто ось такі особливості ми з'ясували. Дякую за таке детальне пояснення, дякую. Добре, дякую. Можна ще запитання? Так, будь ласка, пані Тетяно. Скажіть, будь ласка, от дистанційне навчання, воно може бути викликане, чи до нього можуть призводити як різні позитивні моменти, так і негативні. Скажімо, якщо студенти десь там чи працюють, чи, можливо, десь перезараховуються кредити з інших вузів, і ми маємо вже практику, на жаль, дистанційного навчання, пов'язаного із пандемією, і тепер військовий час. Чи досліджували ви і чи маєте, якщо ні, в перспективі такі наміри порівняти, чи є відмінність саме дистанційного навчання спричинена різними ситуаціями, до яких
Ви знаєте, дякую вам за запитання, тому що справді це перспектива дуже така цікава. Все-таки ось військовий час. Подивіться, ми спочатку якось всі боялися цього дистанційного, але якби ми не звикли в період карантину до нього, що б ми робили зараз, в період війни, як би ми змогли так швидко перейти. Тому, очевидно, це варте дослідження, і ми будемо в цьому напрямку продовжувати наше дослідження. Дякую. Дякую за запитання, дякую за відповіді, дякую доповідачам. Сподіваюся на подальший успіх ваших досліджень і виступ на наступному році на нашій черговій конференції. А я запрошую знову ж таки до виступу групу науковців. Ну, будь ласка, Сергій Олексійович вже, власне, представив тих, хто буде виступати. От, хочу сказати, що це колективна праця із різних регіонів. Тут представлені і Криворізький державний педагогічний університет, і Миколаївський Петро Могили національний університет. Тут є Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського, Одеський національний політехнічний університет. Ну, власне, ви бачите, географія така розлога. Будь ласка, вам слово. Доповідає. Доброго дня. Дозвольте представити результати нашого дослідження щодо аналізу життєвих планів і міграційних намірів учнів та студентів прикордонних районів півдня України. Актуальність дослідження цієї проблеми пов'язана з тим, що освітня еміграція випускників українських шкіл до країн Європейського Союзу останніми роками набуває все більшого поширення. Офіційна статистика відсутня, проте за оцінками експертів число українців, що навчаються за кордоном, сьогодні сягає 60-70 тисяч. Передумовою для проведення емпіричного соціологічного дослідження з метою визначення проблем формування життєвих стратегій і освітніх міграційних намірів учнів та студентів у прикордонних районах Одеської області виступили результати міжнародного дослідження, реалізованого протягом 2018 року у вищих навчальних закладах Угорщини, Словаччини, Румунії, Сербії та України. Задля визначення тенденцій формування життєвих планів і міграційних намірів, які характерні для учнів та студентів, що проживають у прикордонних районах півдня України, зокрема Одеської області, яка межує з Молдовою, Придністров'ям та Румунією, авторами, членами Південно-Українського відділення Соціологічної асоціації України були проведені два емпіричні дослідження протягом 2018 року у місті Одеса, Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області в рамках грантового проєкту «Спільна мова. Громадський діалог щодо закону про Україну в Одеській області» в рамках програми, яка фінансувалась Міжнародним фондом відродження та Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. Методами дослідження були формалізовані інтерв'ю, в якому взяли участь 250 респондентів, студентів, учні та батьки школярів, та глибинне інтерв'ю, в якому взяли участь 80 респондентів, з них представники органів місцевої влади самоврядування, керівники шкіл, вчителі, батьки, учні, студенти, представники громадських організацій і етнонаціональних спільнот, роботодавці та представники політичних партій. За результатами дослідження 72% студентів прагнуть отримати вищу освіту задля особистісного розвитку. Натомість учні та їх батьки виявилися більш прагматичними у своїх міркуваннях щодо місії вищої освіти в житті молоді, напевно, усвідомлюючи прямий зв'язок між її отриманням і реалізацією життєвих планів. Адже більшість з них наголосили на
необхідності отримання вищої освіти заради працевлаштування на високооплачувану посаду 54% і 45% відповідно. Щодо наявності у респондентів міграційних намірів, зазначимо, що кожен шостий студент, кожен третій старшокласник та кожен третій з батьків вважає, що отримання вищої освіти уможливує у майбутньому продовження навчання за кордоном. Майже стільки ж інформантів, кожен шостий студент, кожен третій учень та кожен п'ятий з батьків визначає, що вища освіта дає можливість працевлаштування за кордоном. Для того, щоб з'ясувати мотиви небажання продовжувати навчання після закінчення школи, учням та їх батькам було поставлено уточнювальне запитання. Якщо ваша дитина не планує продовжувати освіту після закінчення школи, то вкажіть, будь ласка, причину. І з-поміж поданих варіантів відповіді більшість як учнів, так і батьків позначили відсутність у родини матеріальної можливості продовжити навчання, а також невпевненість у тому, що отримання подальшої освіти уможливить успішне працевлаштування в майбутньому. На цьому слайді представлені результати відповідей на запитання, який варіант навчання для вас, вашої дитини у закладі освіти є найбільш прийнятним. І бачимо, що більшість учнів, 72%, та їх батьків, 61%, віддають перевагу Україні. Стосовно життєвих планів і освітніх міграційних намірів студентів зазначимо, що 22% опитаних розглядають варіанти продовження навчання за кордоном, 12% не мають таких планів. Студенти, які мають наміри продовження навчання за кордоном, серед бажаних країн навчання назвали Німеччину, Болгарію, Польщу, Францію та Чехію. Можливість у найближчі роки продовжувати навчання або працевлаштуватися за кордоном розглядає для себе фактично кожен 10-й учень і майже кожен 10-й студент, обираючи як сусідні з Україною країни, так і інші більш віддалені зарубіжні країни. Результати опитування студентів, учнів та їх батьків, отримані в ході проведення формалізованого інтерв'ю, збігаються з даними глибинного інтерв'ю. Так, обговорюючи наміри пошуку роботи за кордоном, 3 з 10 опитаних студентів зголосилися тимчасово виїхати за межі України задля успішного працевлаштування. Таким чином, аналіз результатів дослідження дозволив зробити такі висновки. По-перше, життєві плани старшокласників пов'язані з продовженням свого навчання після закінчення школи, оскільки 3/4 з них орієнтовані на здобуття вищої освіти. По-друге, міграційні наміри притаманні як студентам, так і старшокласникам. Кожен 10-й учень і кожен 4-й студент мають намір продовжувати навчання за кордоном. По-третє, найважливішими аргументами на користь отримання вищої освіти є можливість особистого розвитку, отримання високооплачуваної професії та високого рівня професійного навчання, безперервної освіти та працевлаштування за кордоном. За результатами дослідження можемо також зробити такі рекомендації. Це розгортання можливості на видачу ВНЗ подвійних дипломів, це проведення інформування учнів про можливості та наслідки міжнародної освітньої міграції для обох реципієнтів країни та країни-донора, і координація міжурядових угод в рамках здійснення транскордонного співробітництва, зокрема підготовка нормативних документів, що регламентують правила прийому до аспірантури вітчизняних вищих навчальних закладів після закінчення бакалаврської програми в закордонних університетах. Дякуємо за увагу.
Дякуємо і вам за доповідь досить ґрунтовну і яка, власне, відображала, скажімо так, тенденції на момент, коли стаття була подана і опублікована. На превеликий жаль, сьогодні ми маємо проблему більш широку у зв'язку з міграцією. Дуже багато виїхало за кордон. Я думаю, що в подальшому у вас це додасть, власне, тематиці дослідження і ще багато різних аспектів, тому що ті програми, які запропонували зарубіжні університети, зарубіжні коледжі, вони ускладнять ситуацію. Наші випускники, вони переважно зараз навіть на дистанційному навчанні перебувають за кордоном і, власне, планують вступати до університетів зарубіжних держав, ті ж Німеччині, в Чехії, в Польщі і так далі. Тобто тут буде ще у вас робота по вивченню власне цього нового, для нас геть нового контексту, і робота досить така серйозна і ґрунтовна. Але в цілому зрозумілі тенденції. Є, можливо, питання щодо дослідження, щодо його результатів? Будь ласка, колеги. У мене, якщо дозволите, я, власне, вже з сьогоднішньої ситуації розглядаю те дослідження, яке вже ви проводили. Тобто ви говорили і про випускників шкіл, і про тих студентів, які навчаються, можливо, після 2-3 курсу вони могли вже вступати в університети зарубіжжя і продовжувати навчання там. Тобто перше питання, відсоток, скажімо, тих студентів, можливо, бакалаврів, можливо, студентів молодших курсів, які планують виїхати на навчання за кордон, і відсоток тих випускників шкіл, які теж пов'язують своє майбутнє з навчанням в зарубіжних університетах, він відрізняється чи, власне, є десь приблизно однаковим? Це перше питання. І друге питання, от з вашої точки зору, чи не є розширення програм подвійних дипломів для нас, власне, небезпечним кроком? Чому? Тому що, власне, якщо студенти-бакалаври отримують і захочуть отримати подвійний диплом, то вони віддадуть перевагу навчанню за кордоном одразу і не стануть навчатися в Україні. Тобто ті, які хочуть отримати подвійний диплом для працевлаштування за кордоном, вони цілеспрямовано йдуть до того, щоб навчатися за кордоном. І ці програми, якщо ми їм пропонуємо, зрозуміло, що більше можливостей, більше якихось преференцій вони отримують саме при навчанні за кордоном вже. Чи не позбавимо ми себе магістрів, як таких, як класу, тому що після бакалаврату всі дружно отримують в магістратурі диплом, а у нас, власне, залишається в Україні навчатися одиниці. Не бачите ви в цьому небезпеку? І як виходити з цієї ситуації? Дякую. Можна я відповім на запитання? Так, будь ласка. Так. Доброго дня. Гарні питання, я вам дякую. Стосовно першого запитання, що про відсоток студентів і учнів шкіл, то є різниця, вона не дуже значна, бо серед студентів це 22%, які планують виїхати на навчання, продовжувати навчання за кордоном, а серед учнів це 10%. Але 10% учнів шкіл і 15% батьків, розумієте? Ось так виходить. Тобто батьки, спираючись на свій досвід, на свої там якісь власні міркування, більше спрямовані на навчання їх дітей за кордоном. А стосовно того, що у нас є варіанти подвійних дипломів, або зараз нам закордонні університети пропонують взагалі вступи без ЗНО, без іспитів. Як країна, яка зараз страждає від агресії, в стані війни, нам пропонують ще й безоплатне навчання, безкоштовне проживання за кордоном. І це все підвищує ризик того, що наші університети залишаться без студентів. До цього ми ще додаємо там демографічні спади, які були. Тобто ризики великі, так. Яку проводити профорієнтаційну роботу, це питання велике, як залучати до університетів.
Але в нашому дослідженні 2018 року, да, поки було ще спокійно, була гарна тенденція того, що 52,5% учнів і 48% студентів, вони все ж таки планують і планували, да, так скажемо, планували продовжувати навчання в Україні і пов'язували своє майбутнє з Україною. Багато хто визначав в інтерв'ю, що якщо їм вони знайдуть гарний варіант навчання, вони поїдуть навчатися за кордон, але потім мають наміри повернутися. Однак серед таких, які мають наміри повернутися, ще й були ті, хто казав, що якщо буде гарна, цікава, високооплачувана робота, то навряд чи. Ну, тобто, ось такі були варіанти відповідей. Ну, насамперед, скажімо так, заробіток – це є та і фінансовий бік цієї всієї проблеми, він, власне, є визначальним. Тобто прагнуть люди насамперед до достатку, а в який спосіб різні варіанти відшукуються. Хоча, ну, власне, знаючи ситуацію, скажімо, з іншого боку, так сталося, що мені довелося 1,5 місяця перебувати в середовищі наших мігрантів і спілкуватися з ними, і не тільки з ними. Я маю на увазі ті, які виїхали після початку вже війни, і з політиками, і, власне, з представниками міст, які забезпечують, власне, мігрантів і можливостями проживання, і рештою вирішують решту питань, то загальна їхня думка, ну те, що їх дивує, те, що, по-перше, ті, хто виїхали за кордон, тимчасово, вони всі наголошують, що вони хочуть повернутися до України. Йдеться не тільки про школярів, не тільки про ті, які навчаються в 7, 8, 9 класах, але й старших школярів, їх батьків, хоча вони і прагнуть достатку, але все одно вони хочуть додому, тобто вони планують повертатися в Україну. Що стосується дітей, які навчаються в німецьких школах, вони, власне, теж я спілкувалася з ними, як їм там і що вони про це все думають. Невідповідність, скажімо, підготовки в наших школах і школах Німеччини, наприклад, так, я маю на увазі, що наша програма, вона більш ущільнена. І наші, ті, хто школярі навчаються, скажімо, в 7-8 класі, вони випереджають за програмою тих, хто навчається в 9 класі німецької школи. І виходить так, що вони відчувають себе дуже впевнено, дають позитивну оцінку освіті попри наші дистанційні форми навчання. Ну, власне, мене це дуже здивувало. Тому я вважаю, що дослідження у подальшому цього нового контексту, воно є дуже важливим. І ці настрої треба вивчати, аналізувати і, власне, намагатися якось впливати на те, щоб Україна не залишилася, ну, країною такою, як сьогодні Німеччина, де відсоток людей, які вже пенсійного віку, настільки катастрофічно зріс, що, ну, власне, в майбутньому є питання щодо того, а чи буде та пенсія у німців. Ну так, у нас трудовий потенціал високий, да, загалом, але якщо порахувати всіх, хто емігрував, то тоді виникає дуже багато складних питань, пов'язаних з економічною ситуацією. Так. Ну, от треба шукати відповіді, як зробити так, щоб все було навпаки, щоб до нас їхали, поверталися з-за кордону. Пані Людмила, у вас піднята рука, будь ласка, вам слово. Так. Якщо можна, ремарку. Насправді дослідження, про яке зараз тут йшлося, воно стосується питань транснаціональної освітньої міграції. Ми все-таки говоримо про бажання і наміри виїхати за кордон навчатися. Але зараз мені здається, що інше є гостре питання – це навіть внутрішньоукраїнська освітня міграція, оскільки ми говоримо про небезпечні регіони і, відповідно, про тих студентів, які сьогодні мають більше значно можливостей, наприклад, навчатися в Львівському університеті, чи, скажімо, в Чернівецькому, чи, зокрема, в Київському. Так? Тобто ми говоримо навіть про такі внутрішні особливості, і насправді, з огляду на те, що міграція, зокрема, і освітня, це багатофакторне соціальне явище, ми залежимо і від негайних рішень уряду, так, від тих рішень, які будуть прийматися. От, зокрема, сьогодні є засідання комісії МОН з приводу вступу на магістратуру
магістратуру. Так, можливо, будуть якісь рішення прийняті, і ситуація зміниться кардинально, і ми не будемо з вами обговорювати бажання і наміри наших бакалаврів вступати в магістратуру в зарубіжних вузах сьогодні. Тому, розумієте, насправді соціологія така наука, яка реагує на всі соціальні зміни, і з огляду на динамічні ситуації дані досліджень можуть застарівати, і дійсно предметне поле для досліджень, воно є вкрай широким, і сьогодні ми можемо це відповідно бачити. Дякую за можливість виступити, за можливість дискусії. Дякую вам, пані Людмило, дякую взагалі за таку ґрунтовну доповідь і, власне, представлену візуалізацію того, що, власне, досліджено було. Будь ласка, я думаю, що переходимо до наступного доповідача. Я перепрошую, можливо, я трошки затягую час в плані, ну, але я ж вважаю, що є питання, які, якщо вони обговорюються, то їх можна обговорити. І треба обговорювати. Будь ласка, наступна доповідь. Future Biology Teachers Training for Professional Activity on the basis of Sustainable Development. Алла Степанюк, Галина Жирська, я так розумію, Наталія Міщук і Тетяна Олендр, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Будь ласка, вам слово. Thank you very Dear much. Chairman of the conference, dear colleagues and friends, first of all, let me begin by thanking you for giving us the opportunity to share the results of our scientific research on the topic Future Biology Teachers Training for Professional Activity on the basis of Sustainable Development. Reforms of the education system in Ukraine, its improvement and quality enhancement caused the necessity of the transition to a new type of humanistic innovative paradigm of education, which involves the establishment of man as the highest universal human value and his subject-subject interaction with the objects of wildlife. Correspondingly, there is a need for a significant rethinking of the essence of the educational environment in higher education institutions, structured around certain conceptual dominance generated by changes in the modern scientific picture of the world and value-oriented models of interaction in the society. The relevance of the research topic is demonstrated by the map of environmental crimes of the Russian Federation against Ukraine, which were committed as of March the 23rd, 2023. That's why the development and substantiation of a methodological system of biology teachers training for professional activity in secondary schools based on the ideas of sustainable development is our goal. The research tasks are as follows: to highlight the ideas of the concept of sustainable development, which should be included in the content of future biology teachers training. To identify the ways of integration of education for sustainable development and biology teachers' professional training, and to develop and substantiate experimentally the efficiency of methodological system of biology teachers training for professional activity based on the ideas of sustainable development. We conducted a questionnaire to study the opinion of the students of the second master's level of higher education on the relevance and expediency of the formation of students' ideas of sustainable development, readiness to implement these ideas in the educational process, and diagnostics of the level of formation of students' personal attitude to nature and their moral and value mindset orientations, that is, level of personal property. Examples of the results of students' answers to the questionnaire are presented in this and the following slide. Answering the question, what values of nature and universal human values should be brought up at biology lessons? 55% of the respondents didn't answer. Responding the question, if the received biological education gives you the opportunity to answer the question, what is life and according to what laws it develops, 63% of the respondents didn't answer. In our opinion, such results show a high level of immaturity
of the young people's worldview. In this and the following slide, you can see 7 main ideas of the concept of sustainable development, which should be included in the content of future biology teachers training, which we have singled out on the basis of the expert assessment. The analysis of the answers of these ideas, the content of teachers' professional training, and our own pedagogical experience allowed us to develop methodological system of biology teachers training for professional activity in secondary schools. Experimental methodological system combines 3 methods of additional information inclusion in the educational process: multidisciplinary, single disciplinary, and mixed. According to the multidisciplinary method, it is advisable to include material on the issues of sustainable development of nature in the content of compulsory academic disciplines or components diffusively, in particular, methods of teaching biology and fundamentals of health studies. Along with the environmentalization of the content of academic disciplines, the study of some elective courses of bioeco-ethical direction has been introduced, namely methodology of lessons of sustainable development course teaching, ecological and naturalistic activities of school children, bioethics, and biosafety. For example, the discipline methodology of lessons of sustainable development course teaching is included in order to form students' readiness for education and upbringing on the basis of sustainable development. Development of skills and abilities to conduct lessons using training forums, project and research extracurricular and public environmental and educational activities. To ensure the proposed methodological system, we have developed educational and methodological support for teachers training on the basis of sustainable development. This slide shows some of the textbooks. After conducting the summative experiment, we carried out the examination of the students' knowledge quality concerning the ideas of the concept of sustainable development, the results of which are shown in this slide. Let's analyze one of the indicators of the students' knowledge quality. The obtained data, according to the indicator knowledge completeness, allowed to determine that the students from experimental groups acquired more complete knowledge. 87.1% of respondents from these groups gave complete and correct answers. There were only 61.5% of students who answered in such a way in control groups. 2% of students from experimental groups and 5.7% of students from control groups didn't answer the question. All these results confirmed that training with the application of experimental methodology enhances the quality of students mastering appropriate knowledge, which is reflected in the change of students' grades, that is points, and these changes are not accidental. Thus, we consider that the study is available for the improvement of the system of pedagogical education in general and the natural sciences field in particular, regarding the creation of the training base for teachers of new generation with ecological style of thinking based on the ideas of sustainable development, with a high level of responsibility before present and future generations for the results of their activities in natural and social environments. That, ladies and gentlemen, was what we wanted to share with you. Thank you. Thank you very much. Have you any questions? Які є питання? Будь ласка, колеги. Можна я зараз, я автор, але я хочу дати відповідь з нашої точки зору, з нашої публікації, на питання, яке задавав вельмишановний Добродій Сімряков попереднім доповідачем, які висвітлили проблему сталого розвитку. І, власне, він сказав, що основна ідея сталого розвитку полягає в тому, щоб
позбутися бідності на планеті. Ну і доповідачі з своєї точки зору розповідали, що вони хочуть сформувати активну особистість, яка буде займатися малим бізнесом і так далі. Наша публікація якраз присвячена ідеї, оця ідея, бідність розглядається в першій ключовій ідеї, яка виділена нашими дослідженнями, яку необхідно впроваджувати в освітній процес підготовки майбутніх вчителів, яка стосується більш глобального такого питання, але бідність туди включається. Це саме щодо того, що людство зараз переексплуатовує ресурси планети. Людство зараз, вид як Homo sapiens, ми з точки зору біологічної вивчення живих систем, ми вивчаємо, знаєте, життя, і тому тут трошки схиляємося до законів природи, які об'єктивно існують, які ми подолати не можемо. Так от, людство запрограмовано в величезній глобальній екосистемі Землі нашій як біологічний вид. А біологічний вид передбачає реалізацію функцій, які потрібно біологічній особі. Живлення, травлення, дихання, живлення, дихання і так далі. Ми ж зараз хочемо дуже багато всього. Ми хочемо і добре їсти, гарно спати, кажемо, Бог здоров'я має дати. Тобто людина зараз переексплуатовує природу. І от основне завдання наше – це поміркованість у споживанні, сформувати в особистості те, що вона не має права піднімати руку на те, що нею не створено, і забезпечувати відновлюваність продуктів, які вона споживає. І оце якраз одна з перших ідей була, яка закладена в основу нашої системи формування ідей сталого розвитку в процесі вивчення підготовки вчителів природничих наук. Ну і ще хочу сказати тут в тому плані, що сталий розвиток – це теж відносне поняття, тому що з точки зору науки системології, енергетики, всі системи мають будь-яка система, в незалежності від періоду існування, в наших глобальних чи локальних вимірах, вона має такі етапи, як утворення, розвиток, стабілізацію, оце якраз відповідає концепції сталого розвитку. Але будь-яка система по-любому буде мати деструктивні зміни і своє перетворення. Це об'єктивні закони природи, які ми знищити не можемо. Ми їх можемо спостерігати на однорічних рослинах, на двохрічних рослинах, на житті і смерті наших близьких, наших знайомих, наших особистих. Але тут ми нічого змінити не можемо. Ми можемо лише продовжити частково намагатися всіма нашими зусиллями спрямувати нашу діяльність так, щоб цей етап стабілізації системи набагато довше затягнувся. І тому я дуже дякую всім присутнім за те, що дозволили нам висловити наші ідеї. До речі, ми підтримуємо школу Помітун пані Олени, яка започаткувала випуск підручників навіть для шкільної спільноти щодо сталого розвитку. Ну і це, здається, наскільки я не буду, мені здається, що Україна була першою країною в Європі, яка саме цей предмет випустила шкільні підручники з цього предмету. Дякую. Питайте ще щось. Дякуємо, пані Алло. Будь ласка, чи є питання ще? Добре. Можна коментар, якщо... Так, будь ласка. Так як в нас перекликаються ідеї і розробки з колегою, то я хочу, скажімо так, поділитись, бо воно було в презентації, але на англійській мові, я хочу уточнити, подивіться, наприклад, ми підбираємо під проблему безпека і захист особистості, ми формуємо синергетичну стратегію особистої безпеки через турботу про землю. Під продовольчу безпеку, індивідуальну і колективну, ми формуємо стратегію гармонізації потреб на основі турботи про землю. І ідея колективної безпеки в нас реалізується стратегія гармонізації людини і землі. Тобто ми ці речі, ми їх конкретизуємо і будуємо саму цю ідею на основі концепції Гора, турботи про землю. А сама ідея турботи, вона більш глибинна, екзистенційна, як каже Мартін Хайдеггер, буття проявляє себе про турботу. Якщо ми про когось турбуємося, то ми є. Ми можемо сказати, що є. От таке доповнення. Тобто ми це конкретизуємо, специфікуємо під конкретику, тому якщо буде
бажання, натхнення, запрошуємо до співпраці. Дякую. У нас конкретика проявляється саме в курсі біоетика та біобезпека. Якраз ми використовуємо і формуємо і турботу, благоговійне ставлення до життя, і коли життя є найвищою цінністю, і турботу про рослини, тваринний світ, не говорячи вже про один до одного. Так що, бачите, ми не єдині в наших намірах і будемо з вами співпрацювати. Дякую. Дякую. Так, дякую, шановні колеги. Я так думаю, що наша конференція буде мати так чи інакше синергетичний ефект. Обов'язково. Так, добре. Дякую. Я запрошую до доповіді наступну групу науковців. Це Валентина Шпак, Тетяна Нінова, Ірина Моїсеєнко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Будь ласка. У нас знову йдеться про екологію. Development of ecological consciousness of future primary school teachers in the process of professional training. Introduction. The tasks of ecological education and upbringing of future primary school teachers go beyond the study of only theoretical issues. It is important that ecological knowledge is transformed into relevant beliefs. This process also includes the education of moral attitude to nature, including the formation of ecological knowledge, the development of ecological thinking, the ultimate goal of which is to ensure morally perfect and environmentally sound behavior of future primary school teachers, which is one of the conditions of society's transition to sustainable development. It should be noted that in the process of society's attitude to nature between society and nature there are changes in public consciousness, which reflects the current ecological situation. Ecological consciousness of student youth is realized in relation to the nature ecology, determines the appropriate behavior and activities. In addition, the unity of ecological consciousness and ecological activity is the basis of ecological culture of the individual. Therefore, the development of ecological awareness of future primary school teachers is one of the priorities of modern education. At the same time, developing ecological awareness, we develop students' ecological competence, which we define as the ability to solve ecological problems in professional activities, personal attitude to the ecology and willingness to be responsible for the consequences of their activities in this ecological. Analysis of the relevant research and publications. Revealing the structure of ecological consciousness, scientists identify the following main components that reflect its social essence and regulatory functions. 1. Conscious assimilation by man of the norms of scientifically determined, ecologically appropriate, rational use of nature and development on this basis of a system of ecological beliefs, knowledge, skills that would provide optimal in relation to nature, his practical activities. 2. Mastering the norms of using the means of organizing human economic activity in the context of responsible attitude to the problems of ecology and nature conservation, legal culture and knowledge of environmental legislation, ecological situation created at the place of residence, region, state, global scale. 3. Understanding oneself as a part of nature, which is for man a source of health, humanism, patriotic feelings, moral, aesthetic and other qualities. 4. Awareness that future is a social value. Noting the need for relevant knowledge and beliefs for intelligent communication between society and nature, researchers believe that the greening of the material and spiritual life of society is a condition for overcoming the ecological crisis and ensuring harmony in relations between society and nature is possible only due to changes in the worldview of man himself. This approach requires
the study of the dynamics of the development of ecological consciousness of future professionals in the training of future primary school teachers. Methods. The development of ecological consciousness of future primary school teacher is carried out throughout the educational process. The ecological component is contained in the disciplines of the cycle of general and professional training. So there should be a change in the levels of ecological attitude to the environmental understanding of ecological problems of students of different courses. To establish the level of ecological awareness, ecological knowledge of students on issues of interaction in the system nature and man, to determine their awareness of the need for ecological education for society. Conducted a survey first and third courses students of the first bachelor's level education specialty primary education of Bogdan Khmelnytsky National University at Cherkasy. Here are the results of a survey on selected questions of the questionnaires, which most clearly reveal the results on the level of development of ecological consciousness of students of different courses. In the picture 1 to 5 show in percent students answer to the questionnaire. Group 1 first course students, Group 2 second course students, Group 3 third course students. The answers to students' questions about the causes of the global ecological crisis are distributed according to the results we summarized in picture 1. Picture 1, students' understanding of the causes of the global environmental crisis. The distribution of student answers to questions about the causes of today's global ecological problems is presented in the pictures 2. Picture 2, distribution of students' answers to questions about causes of today's global ecological problems. Students' answer to the question of relevance for each of them ecological knowledge to preserve the environment is presented in the picture 3. Picture 3, students' answers to the question of relevance for each of them ecological knowledge to preserve the environment. Respondents' answers to the questions about the importance of ecological knowledge for modern man is presented in the picture 4. Picture 4, respondents' answer to questions about the importance of ecological knowledge for modern man. In our opinion, the question of ways to optimize the interaction in the human nature system is important, the answer to which presented in the picture 5. Picture 5 answer to question about ways to optimize the interaction in the system man-nature. Conclusions. More than 30% of respondents from each group prefer greening of industry, while increasing the role of ecological education and upbringing, only 18 to 25%. The obtained data confirm insufficient understanding of the need to restructure the system of values of modern man and build a new strategy for the development of Ukraine. These and many other issues are addressed by raising the ecological awareness of the population, and especially future teachers. It is no coincidence that 20 to 37% of respondents say that more people need to be involved in solving ecological issues, but again not realizing that they first need to be provided with an appropriate level of ecological education. Thank you. Дякую. Будь ласка, які є питання до доповідача? Тим більше, що тут присутні двоє. Двоє, обидві є тут. Так, будь ласка. Тетяна Степанівна і Шпак. Раді бачити обох. Ну, будь ласка, у кого є які питання?
Щось питань не виникає. Я вам чесно скажу, шановні колеги, що ідеологом цієї публікації стала Тетяна Степанівна, бо Тетяна Степанівна вже сказати, що тривалий час опікується проблемами екологічної освіти, це мало сказати. І тому, оскільки було проведено таке дослідження, опитування студентів перших, других, третіх курсів спеціальності початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, то ми з'ясували з Тетяною Степанівною певні проблеми у цьому напрямі. І от це якраз ініціювало якраз і таке дослідження невеличке наше спільне, результатами якого ми з вами поділилися. Да, дякуємо. Можна я трошки Так, будь ласка, якщо коментарі. Знаєте, зараз проводячи вже роботу, ось, наприклад, з першим курсом, буквально зараз в мене йдуть пари, і я бачу, як це дослідження, воно мали би вже інші результати. Справа в тому, що наші студенти першого курсу, мабуть, вже і другого, і третього, бо перший курс це було ж тільки на початку вони прийшли, вони настільки їх змінила оця війна, настільки ставлення до всіх проблем гуманності, екології, збереження світу, цінності життя, цінності природи, у них зовсім інше. І тому, звичайно, ми знаходимося в динаміці. І ця динаміка, знаєте, ну, може, цей кризис, він дає можливість людям переосвідомити те, що ми маємо в цьому житті і ті умови, в яких ми живемо. Тому такі дослідження, вони цікаві іменно в тому, що вони динамічні і змінні, постійно будуть змінні. Дякую. Дякую. Ну, власне, у нас життя останні 5 років, навіть не 5, а мабуть 10, воно дає нам підстави постійно проводити якісь дослідження, вносити якісь корективи. Таке враження, що нас випробовують на міцність. То пандемією, то війною, то ще якимись негараздами, які ми маємо протистояти. Але з іншого боку, ну, власне, науковець завжди знаходить тематику, яка є актуальною, яка має бути дослідженою, тому я думаю, що і в цьому випадку кожен з нас буде віднаходити ті сфери, ті аспекти, які ще залишилися поза увагою і потребують уваги дослідників. Будь ласка, ще є, можливо, якісь коментарі, зауваження або запитання? Чи йдемо далі? Добре, йдемо далі. Наступний виступ. Знову ж таки, у нас така, знаєте, моногрупа з Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Світлана Плота, Людмила Москальова та Сергій Гуров. Будь ласка, Сергій Олексійович, презентацію. Cultivating a child's love for parents as a spiritual practice, pedagogical aspect. There are a lot of questions that relate to various spiritual practice in pedagogical science. Cultivating a child's love for parents is one of these practices. Cicero was right when he said that love for parents is the basis of all virtues. A child who is able to love their parents, which means to support them at any moment, to find a warm, a sincere word for them, to thank for what they have done for it, cannot be angry or cruel. There are many answers to the question, how to love a child in pedagogy. However, these answers cannot be mechanically transferred to the question, how to love parents. The difference is that each spiritual practice on the part of a child is unique. So a child is an object of parental love, expresses their love without reliance on solid knowledge about the expression of care. It moves along an initiative trajectory based on interest, naivety, imagination, openness, and a sense of pleasure. Raising a child means laying the foundations of a spiritual character in it and bringing it to ability to love their parents and other people. Parents who accepted and creatively solved these tasks fulfilled their spiritual vocation, justified their mutual love, strengthened and enriched the life of people on earth. Only the spiritual flame of a healthy family heart can give the human heart of coal of spirituality.
which will both warm and shine for it throughout their future life. So the family has a vocation to give the child the most important and essential in life, the ability to love. Blessed Augustine once said that the human soul is a Christian by nature. These words are especially true when applied to family. In a marriage and in a family, a person learns to love, to suffer from love, to endure and to sacrifice, to forget about themselves, and to serve those who are closest and dearest to them. Therefore, the family turns out to be a natural school of love, a school of creative self-sacrifice, social feelings, and altruistic way of thinking. In a healthy family life, the soul of a person from early childhood is restrained, softened, and learns to treat their neighbors with respectful and loving attention. A child's love for parents deserves special attention. The positive experiences of cultivating such love by teachers have been one of the largest investments in pedagogical science and in the development of spirituality of society. A child's love has been often considered in the relationships of the theoretical concept of parent-child, which made a child more vulnerable and the object of manifestation of love and care, but not its active subject. The positive effect of a teacher's work who cultivates a child's love has great prospect from improving the quality of family lives to creating new families in future. The teacher, using their approach, in addition to improving social development, softening in psychological climate in the family, led adult members of society to the development of spiritual consciousness, promoted self-actualization and self-development of the individual. Emphasizing the importance of a child manifestation of love for parents in ordinary actions and words, one cannot ignore the existing attempts to erase their meaning. Both a child's deed and involuntary offensive words are not really thoughtless, as parents themselves might not notice. With this behavior, parents can refer to a crisis of age, a reassessment of values. However, the dominant type of love of a child doesn't change, but only acquires new features. In this case, pedagogical work on the development of moral courage is indispensable. Such work consists of 11 components. The first, education of kindness. Second, education of virtue. Third, education of truthfulness. Fourth, education of compassion. Fifth, education of responsiveness. Sixth, education of moral stamina. Seventh, education of moral culture. 8. Fostering empathy. 9th, the development of moral habits. 10th, the education of politeness and friendship. 11th, education of a sense of human duty. If a child's love for parents and adult family members is not directed towards doing good deeds, then it will be selfish. For example, if a child's love their mother only because she is the source of his good mood, we must cultivate in children courage, the desire to take care of others, worry about them. At least 5 basic pedagogical characteristics in cultivating a child's love for parents can be distinguished. The first, teachers should be aware of the main types of manifestations of a child's love for parents and understand the difference between them. Second, teachers should inform children that the spiritual type of love is laid down from the first days of birth, and all the subsequent types of love can be manifested depending on the relationship within the family. Third, teachers need to disclose to children that they have many markers of manifestations of love that are manifested in their actions. These markers are only an external manifestations and, as a rule, are desirable but not absolute, since each child has its own character and environment that affects it. The fourth,
Teachers need to prove to children the importance of working to foster moral courage. And in this case, both teachers and parents themselves serve the ideal and for the expressing this type of courage. Fifth, teachers should strive to reveal to the pupils the meaning of manifesting their love to their parents, regardless of the environment that they live in. The expression of a child's love for parents is one of the given properties for a person. These beliefs cannot be developed. This should be a great importance for pedagogy as an applied philosophy and for everyday practice in schools. Freedom of the expression is the spirit. Mercy on the part of a child is largely determined by the parents themselves, by their behavior. To a large extent, the manifestations of pedagogical love is important, which finds the expressions in direct communication with both children and their parents. Thus, the initial question of a child's love is our time becomes a question of their future fate and an acute social problem that worries many people. The solution to this issue is a measure of the teacher's influence on the child's self-understanding, management of their feelings, acceptance of values, which help build up the spirituality of the whole society. Thanks for your attention. Звук, Вікторія Анатоліївна. Я перепрошую, не завжди натискається. Шановні колеги, нас попереджали, що, можливо, не буде зв'язку з доповідачами, тому якщо є хтось з авторів публікації, будь ласка, відгукніться, але мені здається, немає нікого. Якщо є у вас запитання щодо тих тез, які були озвучені, будь ласка, ви можете записати в чаті, ми записуємо, власне, зараз нашу з вами конференцію, але, тобто, отримати відповідь на запитання можна буде, але трохи пізніше. Отже, я продовжую далі. Далі у нас наступна група науковців. Це представники Національного університету біоресурсів та природокористування Ростислав Тарасенко та Світлана Амеліна, а також Сергій Семіряков, Криворізький державний педагогічний університет. Будь ласка, Світлана Миколаївна, вам слово для доповіді. Дякую. Dear conference participants, we are pleased to present a report on a computer-assisted interpreted system in the education of simultaneous interpreters. In our presentation, we will focus on the experience of computer-assisted interpreting systems in foreign universities. In the module, we have developed and implemented terminology support systems for simultaneous interpreting. Recently, there has been a significant increase in the attention of scholars and practitioners to the use of computer-assisted interpreting (CAI) for terminology support of interpreting, in particular simultaneous interpreting. Corpus Pastor and firm consider that technological tools constitute a whole new range of possibilities for interpreters. Sandrelli also stresses the importance of interpreters' use of information technologies. Fantinioli states that computer-assisted interpreting is slowly changing the interpreting landscape, and this requires, in Kruger's opinion, rethinking of translation competence with a focus on the technological component. The main focus of the study is the potential of terminology support systems for simultaneous interpreting
the experience of their use in foreign universities, and identifying the possibilities of their use in the educational process of domestic institutions of higher education. The research is relevant because of a key role of interpreters for many international events, offering new programs for interpreters at foreign universities, implementing new modules and subjects and foreign universities, developments in information technologies for interpreters. We have looked at experience of foreign universities. A summary of the research carried out on the software products studied at these universities is shown on the next two slides. They give an overview of computer-assisted interpreting systems in foreign universities, Europe, Asia, and America. We have looked at the experience of foreign universities, and looking at the list of software products to support interpreting, we noticed that some of them are not only used in the teaching process at universities, but have also been developed by university academics. In particular, Fantinoli, who teaches the course Interpreting and Translation Technology at Johannes Gutenberg University Mainz, Germany, is the developer of software product InterpretBank. In fact, InterpretBank is a startup based on a university project of the University of Mainz. As shown in tables, InterpretBank is the program studied in most foreign universities. An important step in mastering the terminology editor is the creation of a system of glossaries, you can see on that slide, which should ensure that terms are structured according to certain characteristics in order to be used effectively at all phases of preparation and execution of simultaneous interpreting. Of course, either it's advisable to structure the terminology employees within the glossaries by sector, by the name of the event, or by other features that ensures their identification. Working with the InterpretBank system in the interpreter's booth is shown on the slide. On the following slides, you can see the possibilities of working with other computer-assisted interpretation systems. Firstly, terminology bases in the Interplex system, and secondly, search for terms in the interpreter's help glossary. After the students have studied the module Terminological Support Systems for Simultaneous Interpretation, we conducted a survey to identify the skills that need more attention during practical training in order to correct the relevant aspects of the module. 42 students took part in the survey and were asked to identify, to indicate the skills that caused them the most difficulties during their studies. The results are in table. It was by no means the most difficult for the students due to their prior training in desktop and cloud-based CAD systems such as SDL Trados and Mensos. On the other hand, more than half of the students found real-time work in interpreters, both challenging. The market for translation services and subsequently the translation industry has recently undergone significant changes. Most of these are due to the development of information technologies
and the constant improvement of specialized software products designed to support translation. Simultaneous interpreting as a special type of translation requires additional skills from the interpreter in the aspect of using K tools. Thanks for your attention. Дякую, пані Світлано. Будь ласка, чи є запитання до доповідача, до авторського колективу? Обидва тут, і Ростислав Тарасенко, і Світлана Амєліна, готові відповідати на ваші запитання. В принципі, у вас ще є час, тому що наші шановні автори мають можливість зараз представити їхнє ще одне дослідження. Тож я запрошую до виступу знову ж таки Світлану Амеліну, Ростислава Тарасенка, Національний університет біоресурсів та природокористування Сергія Семірякова, Криворізький державний педагогічний університет та Василь Шинкарук, теж Національний університет біоресурсів та природокористування. Будь ласка, вам слово. Dear conference participants, we are pleased to present a report on training techniques in the education of simultaneous interpreters using specialized equipment. In our presentation, we will focus on skills and abilities of simultaneous interpreters, developing training content for simultaneous interpreters, and conducting training sessions in the laboratory of simultaneous interpretation. Simultaneous interpreting is a very demanding activity for the interpreters and requires maximum concentration, experience, and a range of skills and abilities. Researchers note about all the heavy cognitive load of the simultaneous interpreters during direct interpreting. Accordingly, prospective interpreters must be prepared to interpret with any awareness of possible cognitive stress. In Watt's opinion, it's important for an interpreter to have multitasking skills. Ibanez stressed the importance of memory training exercises and support training with breathing techniques. Moser-Mercer proposed to simulate the learning environment for simultaneous interpreters. Their research is relevant because of the need for interpreters to ensure adequate and rapid communication, a complex and multi-faced workload of interpreters, the need for special training for interpreters, feasibility of modeling interpreters' activities using special equipment. The next two slides give an overview of the interpreter skills. Based on the analysis of scholars' works and preliminary practical research, we have identified a number of skills and abilities of simultaneous interpreters that are most necessary for carrying out their professional activities. Their general list was structured into 5 groups, namely speech skills, cognitive, psychological, physical, and technical skills. When looking for effective training techniques for development skills and abilities of simultaneous interpreters, it is necessary to take into account that their work will mostly take place with the use of specialized tools. In particular, they constitute a set of equipment that includes at least an interpreter desk, equipment for receiving the input signal with the incoming speech, and transmitting the output signal with the target speech, devices for receiving the signal with the input speech, etc. With this in mind, we developed a series of training sessions combined
to the formation of skills and abilities from different groups, taking into account the real working conditions of an interpreter simulated in a translating laboratory. You can see pictures of this laboratory on the slides. The training included 5 sessions: attention, get ready to learn, listen to everything, don't say everything, breathe calmly, don't panic, listen, convert and produce, working in pairs, ready to help. The dynamics of changes in the skills and the abilities of the training participants are shown on the slide. Based on the verified methods, the following skills and abilities were considered: concentration and selectivity of attention, stress resistance, motivation, speech skills, technical and technological skills. The greatest progress was recorded in technical and technological skills. In our opinion, this can be explained by the use of special equipment during all training sessions, as they took place in a specialized simultaneous interpretation laboratory with an interpreting booth. Thank you for your attention. Дякуємо, пані Світлано. Будь ласка, в кого є які запитання? Немає. У мене таке питання, Світлана Миколаївна. Ну, знаючи, наскільки це складно займатися синхронним перекладом, зрозуміло, що найбільш складним є, власне, втримати в пам'яті те, що було сказано, для того, навіть не те перекласти, а саме запам'ятати той фрагмент, який було озвучено, для того, щоб, власне, передати всі тонкощі цього фрагменту. Тому дійсно тренувати пам'ять потрібно. І які от серед тих вправ, які спрямовані на тренування саме пам'яті, найбільш ефективними вважаєте ви? Ну, з досвіду підготовки перекладачів. Дякую за запитання. Ну, тут можна багато говорити. По-перше, хотілося б сказати, ви бачили на слайдах обладнану лабораторію, це дійсно діюча лабораторія, і вона дозволяє проводити нам тренінги і навчання з використанням технічного обладнання, що частково знімає питання про якраз запам'ятовування, бо під час першої доповіді ви, мабуть, бачили, яка може бути технічна підтримка для того, щоб візуальну опору, принаймні щодо термінології, під час виконання синхронного перекладу перекладач-синхроніст мав. По-друге, ми теж написали деякі, якщо є бажання, можна в статті прочитати, деякий перелік, і описали більш детально ті 5 тренінгових сесій, які були представлені на слайді. Також можна, якщо є зацікавленість, детально прочитати. Тобто, а що стосується запам'ятовування, то хотілося б тільки сказати, що більшість, мабуть, із тих вправ, які були ефективними, їх дуже багато, вони все-таки були спрямовані на напрацювання здатності до компресії, висловлення вихідної мови для потім відтворення цільовою мовою. Але це тільки один фрагмент, там є дуже багато цікавого і є багато ефективних вправ. Особливо з такою технологічною, технічною підтримкою ефективність ще більше зростає. Дякую. Зрозуміло, дякую вам. Ще, будь ласка, запитання є? Поки що немає. Ну, можливо, будуть. То ми в чаті їх почитаємо. Дякую. Так, будь ласка, ми переходимо до наступної доповіді і надаємо слово шановним колегам з Донбаської державної академії, інженерної академії, я так розумію. Так, Олександр Тарасов, Павло Сагайда та Сергій Подлєсний і Людмила Васильєва. Будь ласка, доповідають, я так розумію, двоє.
Ну, власне, презентація вже готова. Будь ласка, слухаємо. Доброго дня. Презентація записана, якщо можна її запустити там з записом звуку. Зараз, хвилиночку, я спробую. Сергій Олексійович, ви чуєте мене? На жаль, оце той рівень звуку, який, власне кажучи, був наданий у відповідному записі. Ну, добре, тоді... Може, ви прокоментуєте Так, просто голосом, я так? прокоментую, добре. Можна запустити ось ту презентацію, яка записана, а я буду озвучувати. Коментувати звуком. Да, будь ласка, Сергій Олексійович, ви вимкніть звук і запустіть ще раз презентацію, якщо можна. О, добренько, дякуємо. Раді бачити, пане Павле. Добре. Добре, я всіх рад бачити. Dear colleagues, we present to your attention a report on the topic categorical ontological approach to information support of educational activities. The relevance of this work is as follows. Modern multidisciplinary educational programs, including in the field of information technology, are a complex conglomeration of heterogeneous elements of educational content. Such programs are designed and operated in an equally challenging environment to meet employers' demand for the competence of future employers. The ontological approach is actively used by scientists and practitioners to formalize knowledge about the subject area. However, its classical use raises a number of problems. The results of ontological modeling are highly subjective, and the models themselves are often used simply as thesauri or taxonomies. The purpose of the work is to use an ontological approach to formalizing knowledge about the educational process during the formation of multidisciplinary educational programs for the education of bachelors and masters in the field of information technologies with different training specialization. The development of the content of master's training in the field of IT requires the consistent implementation of the following tasks. The formation of typical production functions in accordance with the classifier of occupations and types of economic activity. Determining the preparation level of bachelors or masters for the fulfillment of this function and key competencies for this educational qualification level. Development of these competencies for the field of professional activity. But to solve these problems, the results of the analysis of the subject area were presented in the form taxonomy of educational activity with selected attributes of concepts are presented on this slide. It was the first step towards building an ontological model for formalizing the goals, processes, and objects of educational activity. At the same time, the ontological model constructed in common form
on the basis of accumulated information about the work of the domain has a number of significant drawbacks. When designing it, the analyst doesn't have to follow formal rules and restrictions. The ontological model quality depends on the effectiveness of applied practices and is very subjective. On this slide, I presented a piece of such ontological model for an intellectual processing and data analysis task in general terms. The most important possibility to introduce mathematical foundations, verification of results and the demonstrative power of topological design patterns into the knowledge engineering process is the category theory. The mathematical apparatus of this theory makes it possible to develop commutative diagrams, including for the formalization of knowledge. On this slide, I presented the ontological model for subject area as commutative diagram verified on the basis of category theory. It was used the pull-out object and so on. Instead of relations between terms, morphism between objects, and so on. In accordance with the proposed approach, a categorical ontological model of educational activity has been developed, presented on the slide, using various objects and theorems of category theory. Partially, this model was used to build an ontological model of the necessary knowledge, skills, and competencies to formalize the content of education. Disciplines and their models were used as specific content for the preparation of bachelor's and master's in the field of information technology, design, and IT specialization in medicine. This slide shows the visualization of the ontological model. This model has been populated with entity instances. Then, to its formal description in the language ORDF, queries were applied in semantic query web ruler language SQWRL. Some fragments of such queries are presented on this slide. The use of such queries makes it possible to effectively form the list and content of disciplines and modeler for teaching students the required competencies. Conclusions. The competence approach to the organization of the educational process requires the development of a comprehensive model of learning processes and objects that participate in them based on high-level abstractions. 2. The presentation by the categorical ontological approach of competences, skills, and knowledge for the implementation of the educational process allowed to systematize the plans and content of training. 3. The methodology of informational support of educational and engineering activities was further developed on the basis of
the construction and use of relevant ontologies and knowledge bases, organizing the learning process and standardization of education based on categorical ontological approach. Thank you for your attention. Донбаська державна машинобудівна академія. Машинобудівна академія. Дякую. Будь ласка. Присутні два автори, тобто можна обом авторам задавати. Ставте запитання, в кого є. Можливо, у авторів є якісь ще коментарі, щось хочете додати до того, що вже було озвучено? Так. Якщо нема запитань таких нагальних, хочу сказати, що це не абстрактна робота, ця робота проводилася у рамках, в тому числі, програми Erasmus+, Innovative Multidisciplinary Curriculum in Artificial Implants for Bioengineering, Bachelor's and Master's Degrees. Справа в тому, що коли починалася ця робота ще в 2017 році, ніхто не знав, до чого дійде ситуація. Тобто ситуація з Artificial Implants тоді нам всім здавалося, буде стосуватися якихось там старих верств населення, якісь проблем там зі здоров'ям, які виникають під час старіння організму, але оця страшна війна з рашистами, яка безумовно закінчиться нашою перемогою, вона буде вимагати дуже великих і досліджень, і роботи стосовно розробки оцих artificial implants, тобто заміни втрачених органів. І студенти, чому IT тут звучить? Тому що під час створення, на багатьох етапах і створення, і розробки програмного забезпечення, електроніки, і роботи з медицинської точки зору, дуже багато буде залежати саме від математичного та програмного забезпечення на всіх етапах. І ця робота виконувалася під керівництвом Запорізького національного технічного університету з української сторони, і багато вузів Європи і Ізраїлю також брали участь в цій роботі. Дякую. Дякую. Так, будь ласка, коментарі, запитання? Поки що немає. Ми знаємо, де їх можна написати. Будь ласка, якщо є потреба, в чат, ми наприкінці, підводячи підсумки, ще переглянемо, там є запитання чи ні, буде можливість відповісти на них. Отже, наступний доповідач, точніше доповідачі, у нас група науковців, яка працювала над доповіддю. Так, Катерина Власенко, Національний університет, Києво-Могилянська академія, Ірина Сітак, Південноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ірина Лов'янова, Криворізький державний педагогічний університет та Армаш, Тетяна Армаш, Криворізький державний педагогічний університет, а також Валентина чи Вікторія Ачкан. Це Бердянський державний педагогічний університет. Отже, будь ласка, вам слово. Доповідач Ірина Сітак. Вона була присутня, принаймні я бачила її. Поставити запитання особисто. Будь ласка, вам слово. Colleagues, let me present the research non-governmental organizations as a basis for sustainable development of education. The role of the public organizations is very important now. Non-government organizations are important for building the leadership skills of the future: creativity, critical thinking, communication, collaboration. It is known that participation in non-government organization is one of the recension conditions. Professional Public Association of Ukraine
end of the word. A non-government organization, SmartNess, was established in September 2019. More details in the next slides. One of the activities of the NGO is support of the open education platform High School Mathematics Teaching. The collaboration of scientists led to an increase in the number of the publications and citations. Each index of our scientists is from 5 to 9. So, participation in the work of the non-government organization SmartNess, scientists get up opportunity to communicate internationality, to receive fund for their research work, to upgrade their skills. Щиро дякуємо. Це найкоротша із усіх презентацій, яка тут була. Але я гадаю, що присутні тут майже у 100% складі автори цієї статті, зокрема Катерина Володимирівна. Я буду відповідати, тому що у Ірини це так певні проблеми, вона за кордоном, і вона зараз, на жаль, відсутня. То відповідати на питання буду я. Зрозуміло. Будь ласка, які запитання є? Ну, власне, із короткої презентації бажано було б знати, які, ну, детально, якщо можна, не детально, а коротко, які саме організації ви розглядаєте? Ну, не державні організації бувають різного гатунку. Ну, відповідно, під час створення організації при дотримуванні цілей неформального спілкування і співробітництва, ми більшістю своєї звертали увагу на устави, статути якраз неформальних організацій, з деякими відповідно колегами спілкувалися якраз під час складання свого статуту, що нотаріально теж затверджено. І, звичайно, це ж зібрали колег, як ви бачили, да, з різних університетів, що й дало нам змогу розвинутись і, звичайно, підняти свій статус, підняти свої індекси і надати можливість плідного спілкування і співробітництва. Ну, тобто, я так зрозуміла, що кожен університет, ну, представник кожного університету мав справу до якихось негромадських організацій, які, ну, власне, в зоні доступу були, так? Так. Угу. Зрозуміло. Тоді в мене, якщо можна, ще одне питання до Ірини Лав'янової, так як вона, власне, представник нашого Криворізького державного педагогічного університету, які, власне, організації недержавні, ну, ви брали до уваги? Дякую за запитання, шановна Віта Анатоліївна. Я скажу вам так, я займаюся більше науковою частиною роботи в цій організації, тому те, що стосується юридичних питань і питань вивчення досвіду створення платформи, я просто до них долучилася як учасник. Я займаюся розробкою курсів, які викладаються на платформі, спілкуванням із магістрами, залученням їх до роботи на цих курсах, ну і відповідно
роботою з публікаціями, які у нас виникають, як результат ділитися досвідом щодо роботи курсів на нашій платформі, яка є презентацією роботи громадської організації. Зрозуміло, дякую. Так, ще запитання, будь ласка, у нас ще є час. Можна Да, будь ласка. запитаннячко задати? Так. Мене просто цікавить, ну, оскільки я вже не перший раз чую про цю громадську організацію через конференції переважно, ну, цікавить питання, чи є якісь контакти з подібними громадськими організаціями за кордоном? Дякую, пане Павло. Так, відповідно, прикладом для нас стала організація неформальна, теж математична із Бельгії, це після відвідування їх конференції, і ми відповідно спілкувалися із організаторами, якраз певно тими, хто закладав фундамент їхньої організації. Тож, звичайно, вони стали для нас деяким прикладом. І також у нас є можливість спілкування з деякими американськими організаціями, де, певно, більшість членів якої це люди, які, ну, за деякий термін до цього, відповідно, жили у Радянському Союзі і переїхали до Америки. Тож, відповідно, і є спілкування, налагоджене спілкування із такими науковцями. Але я можу зазначити, що, звичайно, у більшості іноземних організацій, з якими співпрацюємо, там, звичайно, дуже добре налагоджені стосунки, я маю на увазі, із можливістю, відповідно, використання грошових донейшн і так далі. Що я маю зазначити про нашу організацію, що ми повністю відмовились від якихось грошових застосунків, тобто ми відмовились від будь-яких членських внесків і так далі. Тобто в нашій організації ми всі стосунки базуються повністю на рівних співвідношеннях і без грошових якихось використання грошей. Угу. Ну, тобто, власне, це йдеться насамперед про тих об'єднання людей, які об'єднані спільною ідеєю і намагаються максимально наблизити отой, ну, скажімо, рівень розвитку математичної освіти, якого вони прагнуть, так, в ідеалі. Сподіваюся, що це все в ідеалі це теж дуже галосно буде сказати, що це якби ідеал. Звичайно, ми дуже далекі від цього, але, звичайно, якісь ідеї викладаємо, люди пишуть, щось рекомендують. Звичайно, це все дуже цікаво. Угу, дякую. Будь ласка, ще запитання? Поки що нема. Значить, визрівають. Ну, і у нас ще одна є доповідь. Значить, це у нас група науковців Ольга Горбачова, Зоя Мірошник та Юлія Сошина, Криворізький державний педагогічний університет. У нас є презентація, Сергій Олексійович? Відеопрезентації немає, але ми бачимо принаймні одного з авторів, який, я гадаю, зможе зробити живу презентацію. Будь ласка, хто тут зараз шукаю? Зоя Михайлівна, ви тут? Віконце є, більш нічого немає. Так. Зараз спробуємо з'ясувати, що сталося. Так. О, щось є.
Чи чогось нема? І це якраз демонстрація сайту громадської організації, про яку доповідалось. Не знаю, телефон не відповідає. Ну, не знаю, чи з'явиться, чи не з'явиться наші доповідачі. Принаймні, може, що сталося, не будемо, так би мовити, робити припущень. Але в цілому це мала бути наша остання на сьогодні доповідь. І, власне, якщо у нас доповідачів немає, заповнити цю паузу поки що нема чим. Тому, якщо є в кого питання до тих, хто сьогодні доповідав, будь ласка, ви можете зараз ще їх поставити або прописати в чаті. Взагалі-то ми маємо вже підводити підсумки нашої сьогоднішньої конференції, і я знову ж таки хочу почати з того, що подякувати всім тим, хто включався сьогодні і хто готовий презентації, готувався до виступів, перебуваючи в зонах досить небезпечних. Передусім йдеться про ті міста, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії. Особлива повага і вдячність тим людям, які сьогодні включалися з окупованих територій, хоча це теж було, я так думаю, нелегко. Тим людям, які змушені були виїхати з рідних домівок, тому що ситуація була надзвичайно небезпечна. І, власне, перебуваючи навіть попри такі складні умови, все ж таки знайшли в собі сили і знайшли в собі, знову ж таки, бажання і можливості долучитися до конференції, представити результати своїх наукових досліджень. Це, власне, те найменше, що ми могли з вами зробити для, власне, нашої подальшої перемоги. Тому що перемога, вона не тільки там на полях, і не тільки на сході і на півдні країни. Перемога скрізь, де ми робимо наш внесок, щоб отримати, власне, результат не тільки на полі брання, а ще й результат, власне, в науковій сфері. Тому я дуже вдячна вам за те, що ми мали можливість сьогодні поспілкуватися. Я вдячна за те, що не було людей, які просто спостерігачами виступали. Дякую за ті запитання, які були поставлені. Зрозуміло, що формат настільки ущільнений, як це може тільки Сергій Олексійович робити, так, щоб в 10 хвилин вкластися і, власне, викласти максимально все те, що було досліджено, і ті результати, які були досягнуті. Тим не менше, це було зроблено. Дякую за презентації і за те, що уважно слухали і, власне, реагували на те, що почули. Я сподіваюся, знову ж таки, що ця конференція, вона стала вже таким, знаєте, традиційним місцем зустрічі. Це вже 3-я конференція, що буде 4-та і буде 5-та, і ми будемо бачити ті обличчя, які вже, і ті прізвища, які вже стали нам відомими, і будуть з кожним роком ставати ближче, знайоміше, що ми вже будемо простежувати динаміку розвитку кожного науковця, який долучений був до нашої конференції. Я думаю, що і до цього справа дійде. А на сьогодні, власне, знову ж таки, дякую всім, дякую організатору і нашому серцю, двигуну цієї конференції Сергію Олексійовичу. Сподіваюся, що, знову ж таки, він не залишить цієї, власне, гарної практики організації конференцій навіть в такому екстремальному режимі. Тому, власне, від мене велика подяка і учасникам, і організаторам. Будь ласка, Вам, Віта Анатоліївна, вам спасибі велике. Ви теж сьогодні таку важливу місію виконали, непросту, і прекрасно з нею справилися. Дякуємо і вам. Дякую. У мене ще завтра така ж місія буде. Дякуючи Сергію Олексійовичу. Дякую вам за таку прекрасну конференцію. Дякую. Сергій Олексійович, вам слово.
Дякую. Ну що ж, для того, щоб в нас дійсно був сталий розвиток, а не відповідна стагнація, потрібно зробити нам усім деякі дії і на наше найближче майбутнє. Сьогодні ми, як то кажуть, відступили від традицій, адже в нас виключно англомовна конференція, але на те була дуже така суттєва причина. Водночас хочу звернути увагу на те, що доцільно було б нам зробити. Ну, найперше, з вашого дозволу, як то кажуть, невеличка демонстрація, яка стосується назви нашої конференції. Міжнародна конференція з історії, теорії та методики навчання. Конференція не може бути міжнародною, якщо в нас немає міжнародного співробітництва. Тобто, або ми відповідним чином працюємо, або не будемо вводити себе в оману відповідним терміном international. Ні, наразі вона не є міжнародною, і це якраз те, що може суттєво заважати презентації результатів наших досліджень. Тому найголовніше побажання – це розширення міжнародного співробітництва. Сьогодні ми бачили чудові авторські колективи, які охоплювали усю країну нашу, але нам потрібно виходити за межі цієї країни. Тим більше, що матеріал в нас для цього є, і є чудовий матеріал, особливо в тій складовій, який зазвичай в нас недооцінюється. Не просто українознавчий аспект, а українознавчий аспект, який представлений міжнародному науковому співтовариству. Тому роботи, які стосуються саме історії, освіти, педагогіки тощо, порівняльні дослідження, але із залученням країн поза межами України відповідні авторські колективи, вони мають надзвичайно велику перспективу у цьому сенсі. Тому найголовніше і побажання, і прохання – давайте дійсно зробимо цю конференцію міжнародною. Тоді ті питання, які виникають у відповідних видавців, наукометричних баз даних тощо, вони скоріше будуть питаннями суто технічного характеру, ніж питання, а чому ви намагаєтесь нас ввести в оману? Де ваш міжнародний склад авторів? Де ваше міжнародне співробітництво? Але це спільна робота, на якою я покладаюся саме на вашу допомогу. Тому щонайширше міжнародне співробітництво, залучення наших колег з-за кордону, у тому числі користуючись от саме тим вимушеним станом, в якому значна частина наших колег знаходиться. Ми виїхали тимчасово, налагоджуємо зв'язки і повертаємося якраз із новим досвідом на Україну. До перемоги. Дякую. Дякуємо, Сергій Олексійович. Є ще якісь зауваження, заперечення, коментарі? Ну, сподіваємося, що співпраця буде продовжена, і сподіваюся на те, що міжнародні контакти у нас будуть поглиблені, розширені, і, власне, ми зможемо представити і зарубіжних науковців в межах нашої конференції, ті, які, власне, ще не долучені. Я думаю, що так воно і буде. Екстремальні умови формують нові потреби, і ми шукаємо нові шляхи для вирішення тих проблем, які виникають. Тому будемо працювати над цим. А в цілому дякую всім. Ну, Ярослава Владиславовича ми не запрошували на завершення процесу, тому яка залишає за собою право закрити нашу сьогоднішню конференцію, побажати нам творчих успіхів, побажати нам натхнення, побажати нам бажання працювати,
бажання ставити перед собою певні цілі, шукати шляхи до їх досягнення і, власне, реалізовувати ті плани, які в нас є. Дякуємо за все. До наступних зустрічей. Бажаю нам, насамперед, життя і перемоги над ворогом. Сподіваюся, що перемога наступного разу ми вже будемо з вами у вільній країні зустрічатися і, власне, в країні, яка буде відроджуватися. Бажаю всім, насправді, життя. Бувайте здорові і на все добре. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Кривому Рогу, наснаги, і хай тримається. У вас там є метраж, де евакуюватися в межах свого міста. Це дуже добре, але щоб таких потреб не було. Не забуваємо, що ми вас всіх любимо, шануємо, особливо Кривий Ріг. Дякую. Вистоїмо. Дякую. Будемо стояти. Дякую. На все добре.